Bueno, ya estamos por aquí, estamos en directo con un grandísimo invitado, como siempre, más amigo que compañero, con Guilherme Rambo. Así que hoy es un especial, más especial que nunca, porque vamos a hablar de dos dispositivos con Gui, sobre el Mac Studio y sobre algo que ahora mismo la gente de Twitch está viendo. Está viendo la cámara de Gui, en el cual está utilizando la pantalla externa de Apple. Nos comentará sus primeras impresiones y qué le parece. Y obviamente un poquito sobre el evento. Alex, muy buenas, tío. Muy buenas. Pues aquí estamos. A ver, ya hemos estado hablando en el previo un poco de la pantalla de nuestras opiniones, pero por lo menos tenemos a alguien hoy que tiene la pantalla y nos puede hablar de primera mano de ese dispositivo. Así es, así es. Y por aquí tengo a Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Hola, buenas noches. Pues mira, que a escudriñar un poquito ya sobre un usuario que ya la tiene palpable. A ver cómo han sido esas primeras 24 o 48 horas con ella. Ok. Alex, presenta a nuestro amigo Gui. En inglés para que entienda y luego ya en español. So, Guy, welcome back to the podcast. As Israel said, you are more than welcome here and you are one of us. So you are a member of the Appelianos team. Thank you for coming today. How are you? I'm great. Thanks for having me again. Yeah, been a while since I've been on the show with you, and I'm really happy to be back. Cool. Dice que se encuentra muy bien, que está muy feliz de estar con nosotros y que ya llevaba tiempo que no se unía a nosotros y tenía ganas. Cierto, hace tiempo que no se pasaba por aquí. Ganas no me faltaban que viniese, pero estuvo de vacaciones. Cuadrar agendas. Sí, cuadrar agendas, estuvo de vacaciones también. Es un tío que no para en las redes y siempre comparte su conocimiento. Bueno, esta conversación va a ser una conversación muy relax, ¿vale? Vamos a hablar en español, también va a haber obviamente conversaciones en inglés con Gui, así que sentaros, escuchar, a ver qué nos cuenta Gui. Así que Alex, vamos a empezar con Gui. Dile que me encanta su fondo de pantalla que tiene ahí detrás, es precioso. So Israel loves your background with that picture that you added on the other monitor. Great. Cool. Gui, ¿qué te pareció brevemente el evento de Apple de hace unas semanas atrás? Okay, so the first question is, what do you think about the event that we had a couple of weeks back when this Mac Studio and display was presented? It was very different, right, from most Apple events. They usually have more of a theme and more of a cohesive connection between the different parts of the event. This one felt more like a grab bag of launches, except, of course, for the Mac Studio and Studio Display, which were shown together. But it was a good event. The beginning was a little bbit boring because we were all like waiting for the Mac stuff. I think us here in this call and most of the listeners probably were not looking forward to the new iPhone SE or the new color of the iPhone, or like the new iPad Air is great. It's been great since forever. So we were really looking forward to see some new Apple Silicon Macs, and we saw a new one, and I think Apple did a good job delivering that event. So I would say in general, it was different than most events because of this mix of different releases within the same thing. Yeah. Dice que le pareció un evento raro, extraño, porque estuvo un poco descompensado, ¿no? Al principio un poco aburrido, incluso, sí, hablando del iPhone SE, del color del iPhone, de cosas que, como ha dicho, dice, no tenía mucho sentido. El iPad Air dice que ha sido bueno desde siempre, o sea que una nueva mejora, pues bienvenido es, pero que estábamos todos esperando, ansiosos a ver qué nos presentaban con el Mac, y esa es la parte que sí que sorprendió y que le gustó. No sé si Enrique le quiere hacer alguna pregunta.
Bueno, pues yo me gustaría que entras al turrón ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa Joder, macho. estudios que yo Bueno, Okay. vamos a empezar primero por... llevo varios días que quiero cambiar el setup de monitores y hostia, me interesa mucho ya su opinión. Alex, dile que la gente aquí, Álvaro, desde Argentina, que nos ve, que está preguntando sobre si está utilizando la cámara de la pantalla externa. Okay, so Enrique said, let's start with the important things. And just at this moment on Twitch chat, we have one listener, Álvaro, that he throw a question that is that the webcam of the studio display? Yes, this is the studio display webcam. And I have the portrait thing going on, as you can see in the background. It's not like a zoom effect. It's actually the one on macOS. And I have center stage, so I can do this. Kind of follows me around, which is kind of fun. But I think, of course, there's a lot to talk about in general, and the camera has been a point of discussion. But as you can see, like for a live stream like this one, to chat with friends on some platform, last night I also did a similar podcast recording. We use a StreamYard in that case and stream on YouTube. And the people said like the same thing, like, I don't see anything wrong with the camera. That's and true, yeah. But to be completely clear, like I'm saying it specifically in terms of making like a video call like we're doing here. If I open QuickTime and put it in full screen and look at the camera, I do see those issues that people commented on. So I would say it's perfectly fine for what we're doing here and for the stuff that I do with the webcam, but it does have something wrong about it that Apple should probably address, and they say they're going to, and I think I'm inclined to believe that they will fix this. Interesting. Vale, pues dice que sí, que es la cámara del estudio display. Que no se ve, la gente está diciendo que no se ve tan mal, ¿eh? Se ve muy bien. No se ve tan mal, y lo ha explicado por qué. Ha explicado de que para hacer una videoconferencia, usar Zoom, incluso ayer que estuvo usando StreamYard para hacer un directo en YouTube, como el aspecto y la imagen es más pequeña, que se ve bastante bien y que no notas ningún fallo, pero que cuando abre QuickTime y lo pone a pantalla completa, ahí se ve todo. Es cuando ahí se ven todos los fallos y es donde nos explica cómo Apple ha permitido ese error, y es donde toda la discusión y todo el mal sabor de boca, digamos, de la pantalla viene, y de todos los comentarios negativos que hay en todas las redes ahora mismo. O sea, que esa es su explicación, que al ser una videollamada, una conferencia, la imagen es más reducida y no se ve tan pixelado, tan mal cuando lo abres con QuickTime y lo ves en pantalla completa. En pantalla completa, claro. Ahí ves todos los fallos, claro. Ok. Dice Álvaro, ¿o esa webcam ahora le está tomando zoom o con otros mal? No, está usando zoom, está usando la cámara del Mac directamente. So, Enrique was saying before that in the last 3-4 days, he's thinking in redesign all the set that he has in front of him. So he was thinking in buying 2 or 3 27-inch screens or 32 inches. So, yeah, he has a lot of space and money. But and he's thinking about that Apple display. And will you recommend it to those kind of setups of having 2 or 3 together? Yeah, I think it would work really well if you put 2 together. I only have 1. I'm not to that level yet, but I'm sure if you put 2 or 3 of them alongside each other, they will look great, because it's fairly thin and it's nice and rectangular. The frame, so the bezel is the same thickness around all edges. So if you put 2 of them like really close to each other, it will almost look like it's a continuous, like one display with, of course, that black bar in the middle. But it looks great, and I think it would work great for a setup like that. So yeah, I would totally recommend it. I and probably like going ahead of myself here, but
this is a display for people who have been wanting an Apple display that doesn't cost as much as the XDR one. So if you've been wanting to get an Apple display, but the XDR is just too much for you, this is the one. Like, there's no question about it. It's exactly what many people have been asking for, an iMac without the Mac, and they totally did that. And even has the A13 chip inside, so probably is more powerful than Intel Mac a couple of years back. So yeah, it's almost like a big iPad of some exactly. sort. Vale, pues Enrique, malas noticias. Ha dicho que él te lo recomienda, que como tiene los bordes tan finitos, el poder poner una al lado de la otra va a parecer que es todo una pantalla continua, que el dispositivo se ve de lujo y vamos, que a pasar por caja, macho. Tirar de visa. Tirar de visa, sí. Vamos, que te ha jodido, Enrique. Te ha jodido. No, yo, me gusta una parte que si la única crítica o donde hacen hincapié la gente la crítica del monitor es en el tema de la cámara, que es como un pequeño extra que te trae, ¿no? Pero no dicen nada de la pantalla. Eso me hace entender que la pantalla es muy buena y le tienen, como hay que sacarle punta a todo, pues están atacando el tema de la cámara, ¿no? Así que creo que es un gran monitor, porque si no ya hubiese salido haters ahí diciendo, oye, pues los colores no son como son, o esto no es como es, o sí, pero siempre es una mierda, siempre hay que buscarle alguna excusa a Apple para atizarle. En este caso, entonces, si sale la excusa de la cámara, que a mí realmente me la trae la cámara, pues creo que tiene que ser un muy buen monitor. Uh-huh. Al menos en cuanto a aspecto de colores, ¿no? Supongo que algo muy similar al MacBook de 16. No sé si él ha tenido la oportunidad de tener un portátil de los nuevos MacBook Pro. Supongo que la cámara, el contraste de color y todo tiene que ser similar, ¿no? Pero claro, 27 pulgadas, ¿no? Enrique's asking if you had the 16-inch MacBook Pro and if you can compare the quality of one screen with the screen of the studio display, and you can say that is kind of similar. I have the 14-inch MacBook Pro, the M1 Max, so it's the same display, just smaller. The only difference I can tell is when you get into the HDR stuff and stuff with black backgrounds and high contrast. So I would say that for most people's usage, it doesn't really matter, because for the user interface of macOS, you're not seeing things in HDR all the time. It's only when you're going to watch a movie or something or if you like edit HDR content, then of course it would make a big difference. But in my case, where I mostly just use Xcode and I use some design tools and things like that, the HDR part of the mini LED is not that important. I do miss the promotion side of things. Like, I definitely really like promotion, but I'm not missing it that much where it is a deal breaker that I don't have it on this display. But in terms of image quality, like the sharpness of the image, the definition, the colors, true tone, all of that stuff, I really can't see a difference. It's only when you get into HDR that things matter, because this is not an HDR display, and of course, if it's not an HDR display, it's not going to be as good with HDR as the mini LED one. So we'll see that the only two difference will be the HDR, and also the 120 Hz, right? Promotion, the promotion. Yeah, so the quality of the panel itself is great. It's pretty much the same that's been used in the 27-inch iMac. So yeah, it's a really good display panel with the calibration that Apple does. It's a P3 display, so it has rich colors and all of that good stuff. So really the only downsides are the features it doesn't have. Not like that the display itself is lower quality or anything like that. Interesting. Vale, lo que ha dicho es que él no tiene el de 16 pulgadas, tiene el de 14, es la misma pantalla, que en puntos de calidad
es la misma pantalla, pero más grande. El único punto flaco que ve es cuando le exiges a la pantalla algo en HDR. Sí, ahí Que, baja. porque no tiene HDR. No tiene. Entonces, claro, mientras que no estés viendo una película o estés editando algo en HDR, pues no lo echas en falta porque es algo que el sistema operativo tampoco no funciona en HDR, entonces no lo vas a echar en falta. Y luego lo que dice que también echa en falta es el ProMotion, los 120 Hz, que en la pantalla, en el monitor sí que lo puedes utilizar, o en el iPad está, en el monitor no, perdón, en el monitor del portátil sí que está, pero en el monitor externo no. Entonces eso es lo que dice, que los puntos flacos de la pantalla son los que ya Apple te está diciendo que no lleva, que en lo que es True Tone, el color P3 y todo eso, no hay ningún problema, pero claro, echas en falta lo que no tiene, que es el HDR y el Pero dile aquí que eso hubiera elevado más el precio de la pantalla externa. Yes, sure. If the screen had HDR and the promotion, that price will be superior. Yeah, absolutely, and that's why I only mention these things just to make things clear for people who are not completely familiar with the display, because I wouldn't buy it if it had that stuff, probably because it would be too expensive for me. So I'm happy with what it is. And many of the disappointed reviews that I saw are of people who were like expecting a Pro Display XDR with promotion for $1,600, and that's just not gonna happen. So the current one with the stand, it's $6,000, and this one is $1,600. Like, it's a huge gap in price. So of course it would not come close to the Pro Display XDR in terms of like these more like fancy features for professional use. And if you look at how big the difference in price is, there's room in the middle for something else, which will probably come at some point. Yeah, as Taylor Swift said, hate is gonna hate. ¿Cómo has dicho Taylor Swift? No, venga, hombre. Sí. Lo que está diciendo es que, claro, que lo que tú has dicho, si tuvieras el HDR y el promotion, sería mucho más caro. Mucho más caro. Entonces, que lo que ha comentado es que todas las reviews negativas que él ha visto de youtubers y en todos los sitios se basan en eso. Y como ha dicho, dice, es gente que esperaba que un monitor que cuesta $6,000 ahora, el XDR, el Pro Display, tuviera esas características que tuviera esas características con $600. Y eso no es posible. Entonces, claro, pedimos dicho, cosas. Los haters van a buscarlo donde... Claro, es que estamos pidiendo características que lo tiene un dispositivo mucho más caro, que vale 4 veces más, y no le puedes pedir esas mismas características de ese dispositivo a uno de 1.800. Al final te va a subir por 2 el precio. Y luego nos quejaremos, Gui, del precio si tuviera esas características. Exacto, y lo que ha dicho, que él tiene porque otro más caro posiblemente no se lo podría permitir. Entonces, es lo que hay. Y claro, y luego también ha dicho que entre el precio de $1,600 que vale y el de $6,000 que es el XDR, hay hueco para más. Totalmente. Que igual pronto podemos ver, o más tarde veremos algo en medio. Puede ser. Gui, creo que has dicho que tiene bordes finos. ¿Tan así es? ¿Tiene bordes finos? You said that the screen has a thin bezels. Is really so thin? It's not that it's thin, but it's symmetrical. So it's the same thickness around the entire edge. So it's not like at the top it's this and at the bottom it's this, or the sides are different. It's not particularly it's not super thin like an iPhone 10 bezel or something, but it's also not super thick. I think I said something similar on Stack Trace. I like that it has this little frame around the screen, because I think for displays, for desktop displays like this, having
almost no bezel or like no bezel at all, no frame around the screen, it doesn't look as good as with like a phone or a tablet, because you need something to like cut out the background from the picture that you're looking at in the display. So I think it's the right amount, I would say. Agree. Dice que no es que sean finos, sino que son simétricos, que tienes el mismo borde tanto arriba como en los laterales y abajo. Y que eso le da simetría que a él le gusta. Y aparte ha dicho que él piensa que si los bordes fueran demasiado finos, no daría el toque de un monitor, porque como que confundirías el fondo con el monitor y no... Quedaría raro. Visualmente, dices. Visualmente, que a él le gusta que haya algo de borde para diferenciar, digamos, lo que tienes en la pantalla que lo que tienes de fondo. Interesante. Dice aquí Koji-71, que se ha suscrito a nuestro canal de Twitch, gracias. Dice, está claro que el precio de esta pantalla lo marcan los 5K, completamente de acuerdo. Y su densidad de puntos por pulgada es una pena que los 5K no se hayan popularizado y que no tenga competencia. El ProMotion creo que es imposible esa resolución a través del Thunderbolt. Si no me equivoco, la velocidad de transmisión no da. Okay, so Koji71 on the chat says that it's clear that that the price is, or the quality of this screen is because it's a 5K screen, and there is not too many 5K screen on the market because it's a weird resolution in quotes. But it says that also it's sad that we don't have more screens on this 5K range. And also it says that the promotion, he thinks that is impossible on this 5K resolution because the Thunderbolt, that he thinks that the speed of the transmission is not possible to manage the promotion. Not sure if you know something about that or... Yeah, I'm pretty sure that's true. Yeah, I think I've seen that as well. Someone actually did the numbers, and yeah, it's not actually possible to. So yeah, even though I would really love it and I would even pay a little bit more for that, I don't think the technology is there yet for this to be possible. And I totally agree with the 5K aspect. It's just a sweet spot for Mac users. I think that for me personally, 27 inches is a good size display. And the fact that I have true Retina 2X with a good area to work with, so I have a big amount of space, at least for me. I mean, I was used to working on the 14-inch display, so 27 is a big change, and I'm using this extra space while at the same time I'm not losing in pixel density. So when I look at so for people who design user interfaces like myself, if you're designing a user interface for a Retina display, you'll sometimes have like a little 1 point line or even half a point, so 1 pixel line, and being able to see that exactly what it looks like in real life without like some blurring or aliasing because the display is scaling things is just fantastic. So yeah, the 5K is a big plus, and yeah, I agree that it's a shame that there aren't more displays with 5K resolution that work great with the Mac. I think the only one that comes even not, I wouldn't even say close, but the one that tries to be close to this is the Ultrafine from LG. But in terms of the whole integration and the way it works, it definitely doesn't deliver. Dice que está completamente de acuerdo de que es una pena que el 5K no se haya estandarizado más, porque el ejemplo que ha puesto es el mismo como desarrollador. Con los 5K tiene la misma densidad de píxeles que cuando trabajas en una pantalla de retina. Entonces, claro, hay veces que cuando tienes que trabajar con medio píxel o un píxel, en la pantalla de 5K él lo ve, porque lo puede ver porque es la misma densidad de puntos que la otra. Entonces, el poder trabajar con ese detalle, sin que el píxel se vea borroso o se vea anti-aliasing o es que blurry. Yo tengo una pantalla de 5K, bueno, yo no. Sonia tiene una pantalla de 5K que un iMac y es que se ve
Claro, es esa pantalla. Ha dicho antes que es ese mismo monitor. Israel said that he has an iMac 27-inch 5K and the quality of that image is great. Yeah, so he has a studio display. Yeah, so, así que tienes un studio display. And now he will have two. Yeah, it's not the exact same panel. I think the main difference, the 27-inch iMac was 500 nits, the max brightness, and this one is 600. So it can be a little bit brighter, but in terms of the quality, it's going to be the same or better. So yeah, if he's happy with that 27-inch iMac, he is definitely going to be happy with this one. Yeah. Un saludo para nuestro compañero Bryce Moore. Un saludo, tío. Muchas gracias por la RAI de tus suscriptores y seguidores. Un crack haciéndonos una RAI, el compañero. Un saludo para García Padrick. Dice un saludo para Pelianos. Dice todos caídos escuchando. Díselo aquí. Están todos atentamente escuchándolo. Yeah. So everybody on the channel is at Twitch. Is focused on listening to us. Sí. Nice. Twitch. Yeah, there are a couple of questions more there. One, Garcia said that, what do you think that is needed to have 5K and 120 Hz? It's going to be bandwidth, right? Yeah, I definitely not an expert in like data transmission technologies other than Bluetooth, so which is completely out of this area. So I don't know, maybe a new Thunderbolt standard. I know Thunderbolt itself is kind of weird because it's like you are using a Thunderbolt connection, but it's actually using the mini display protocol. So it's a bunch of layers on top of each other. So honestly, I don't really know, but what I do know is that there comes a point with digital data transmission where the actual physical cable that you're using matters, which is anyone who's tried to like get 4K HDMI to work with a television and like an Apple TV and try to use like a cheap HDMI cable, they will know that data transmission at that level, even like the cable matters. And I think even with the studio display as it is, it matters because something that Apple has done, which is kind of rare, is there is a Thunderbolt cable in the box. So I didn't have to buy a Thunderbolt cable separately. So that's something that it's probably telling, hey, use this cable, because if you don't use this one, we're not sure what's going to happen. Yeah. So, but I in summary, like it's bandwidth. It's what you said. Yeah. And that cable is like 40, 50 quid. So, yep. So if it's free, well, free. If it's included, it's because you paid it before, but it's 40, 50 quid. Yeah. Yeah. And I think if Israel is going to be buying the nano texture, he gets the cleaning cloth for free. Yes. En español era la pregunta de García. ¿Qué se necesita para tener 5K 120 Hz? Y dice que él no es experto en tecnología en este tipo de tecnología o conexiones, que él solo es experto en Bluetooth. Luego hablaremos de su aplicación. Y que dice pero que él piensa que es eso, que es el ancho de banda del cable, de lo que es capaz de mover. Y como ha dicho, el ejemplo más claro es los problemas que la gente tiene para conectar una televisión 4K HDR con un Apple TV, que incluso el cable es importante, que igual no puedes hacerlo con un cable de los chinos, básicamente tienes que comprar un cable que es caro. Y que lo que le ha sorprendido es que esta pantalla, siendo Apple, venga con un cable Thunderbolt incluido en la caja, que ese cable, como he dicho, vale 40 o 50 euros fácilmente en la tienda de Apple. Entonces, claro, si utilizas otro cable, posiblemente incluso pierdas calidad de señal o de imagen. Y entonces, claro, también ha dicho que tú lo verás, que cuando te llegue la pantalla con nanotextura, Apple te regala, entre comillas, el pañito para limpiarlo. Sí. Aquí dice, Álvaro dice si pudo ver el estudio display nanotexturizado y al lucir mate, si se pierde el efecto wow que tienen los iMac. So Álvaro is asking if you had the chance to see the studio display with nanotexture. No, I have not. But I think I
get what he's talking about, and I think it's probably true. I think the answer is probably yes. So probably that effect of the wow is going to be gone with the studio display. Because you lose the shininess of the display, so it doesn't look as nice. So the nano texture, it's a very utilitarian feature. It's really for people who really need it, like in his case where there's like a window right behind and the sun comes in, or like if people who are going to work in like a movie production, they're going to use the display outside or in a tent or something. It's for those kinds of people. It's definitely not something you should add just because it definitely has its downsides, not to mention the cost. So if you want nano texture, you know what you're getting, and it's like for people who know what they're doing, basically. Yeah. Dice que no ha tenido la suerte de verlo y que está de acuerdo con Álvaro de que seguramente viendo la pantalla con nanotextura se perdería ese efecto wow porque claro, la nanotextura lo que va a hacer es quitarle el brillo que tiene la pantalla, ¿no? Que la ves cuando está apagado. Y lo que ha dicho es que él no recomienda esa pantalla a menos que sea por un caso de necesidad, pues como el caso de Israel, que tienes la ventana justo al lado, o productores de películas que tengan que tener todo bajo control, digamos, y sin tener reflejos y tal, que es una cosa que él no recomendaría por eso, que tienes que estar muy seguro por el precio y por lo que estás comprando, básicamente. Sí, y completamente de acuerdo con Gui. Por aquí tenemos a Dekar. Hey, Dekar. Buenas noches. Good morning. Good night en este caso. Good morning en Brasil. He's using the studio display camera. Exacto, correcto, sí. Me acaba de llegar hoy y sí, lo tengo puesto. MacBook de 2015 en la cámara de serie. Es the MacBook 2015 cámara. Comentando una cosita del 5K, que comentabas 5K 120 Hz, evidentemente el estándar no es 5K porque no es la pantalla, porque un monitor es un ser sin alma. Es que necesitas conectarle a eso para mover 5K 120 Hz. O sea, si te tienes que gastar 2.000 euros o 3.000 euros en el monitor, te tienes que gastar otros 3.000 como mínimo en el hardware para mover 5K 120 Hz. También. Por eso no es el estándar, porque económicamente es inviable. Por eso a día de hoy sigue siendo el estándar 1080, porque 1080 con un equipito de 500-600 euros lo mueves. Así que no creo que tengan problema en hacer monitores 5K 120 Hz, sino el problema es que hardware le tienes que conectar a eso para moverte esas resoluciones, ¿no? El M1 Ultra. Claro. What Enrique is saying that the 5K is not the standard, because if you want to use it, you need a big hardware, big specs to move all of that amount of pixels. So if you wanted to move that, you need something powerful, and as he said, you need to spend three grand in a screen and another 3 grand in a device to be able to move it. So probably today only a M1 Ultra can move that amount of pixel in 120 hertz. Yeah, I think the only way for that to be viable today would be if Apple had some like specialized hardware within the Mac and the display to do some sort of compression or something like that in real time that will allow that amount of data to be transferred. Or if like the display would like kind of become like an external GPU of sorts or something like that, but there's all sorts of complications with that as well. So yeah, it's a huge amount of data, right? That you have to send over, and it happens 120 times a second. So yeah, it's a tricky problem to solve in a scalable fashion, because it's something you have to manufacture in the millions, and people just want to
go home, plug it in, and it works. And if it doesn't, you know what happens, right? We've seen with the camera what happens. So yeah, I think it's gonna be a few years before we get that, but I certainly hope we get there because I do like promotion a lot. Yeah. Dice que está completamente de acuerdo con lo que has dicho, Enrique, que para que se llegue a eso, Apple tendría que poner algún sistema, algún chip o algo en la pantalla y algún chip en el dispositivo para que se pueda comprimir la imagen, enviarla en tiempo real, descomprimirla y hacer todos los cálculos que algún día llegaremos a eso, pero que de momento lo veo un poco lejos y que ojalá lleguemos pronto, pero que va a costar. No sé si Decar, el compañero que acaba de entrar, le quiere hacer alguna pregunta a Guy sobre su nuevo monitor Studio Display. No, no he podido escucharle antes porque estaba hablando por teléfono y no he podido escucharos. Quizás lo que, no sé, el tema de, no sé si ha comentado todo el tema de la cámara, si se ve tan mal como... y si la ha actualizado, porque ha salido una actualización del firmware para la cámara, a ver si para el monitor, a ver si lo ha actualizado. Está utilizando la cámara. Ahora mismo es la cámara de la pantalla externa de Apple y creo que sí puede comentar algo que leí su tweet. Hablando él, comentó sobre la última actualización. Eso es. Una actualización específica para el monitor. A ver si la ha instalado y si se nota. Guy, are you in the latest version of the firmware that Apple released for the camera? Yes, so it wasn't for the camera, it was for the whole display. So the display runs a variant of iOS. There's a whole Twitter thread I made with some technical details. So it's interesting. Some people actually thought that I had received a review unit from Apple because I got it really early, but it was like a mix of it being available here and luck as well that it came a little bit early. So I got the display and it was running the operating system version 15.3. So it follows the version of iOS. It's not iOS that it runs. It's a thing called Darwin OS that's based on iOS. So it's kind of like the bridge OS that used to run on the touch bar. That still runs the T2 and the touch bar. So it's a different copy of iOS, but it follows the same version numbers. And yesterday I got a notification that there was an update available, and it was version 15.4 for the Studio Display software. And I installed the updates. It took like 5 minutes or something, so it wasn't too long. But Apple actually has release notes, so they have like a page on their website with what's been changed. And apparently this 15.4 release was actually released before most people got the display. And most people who bought the display and are getting it like this week are already getting the display with version 15.4. So 15.3 was like the factory version for people who got the display as a review unit, basically. And for some reason, like maybe because they had to ship to Brazil with the software and they came like a week before or something. So if you buy it here, it comes with 15.3 and you get it, and basically the update is already there for you. But this update it's not attempting to do anything about the camera. So this update wasn't for any camera thing. It was like stability improvements and also better support for Windows on Boot Camp. So that's the release notes, basically. So there's going to be some other updates that's going to do whatever they said they're going to do about the camera. Interesting. Dice que, bueno, como nota curiosa, dice que él recibió el monitor con una versión 15.3 de, no iOS, pero es iOS, el sistema operativo Darwin, que lleva un sistema operativo parecido a iOS, pero es como el que llevaban para controlar el chip T2 y la Touch Bar. Dice que mucha gente le ha dicho por Twitter que
que él ha recibido un monitor que era de los que se enviaban para hacer las reviews de los youtubers y tal, porque venía en esa versión de software, y que los que están recibiendo el monitor ahora están llegando con la versión 15.4, que es la actualización que Descartes tú decías que acababa de salir. Esa actualización no es nada de la cámara, es para actualizar lo que es la pantalla, darle mejor soporte al ordenador de Windows con Bootcamp y estabilidad para el monitor. Dice que la actualización tardó unos 5 minutos en hacer, pero que es eso, que es curioso que él recibió el monitor con la versión 15.3 cuando todo el mundo lo está recibiendo con la 15.4, que es la que él ha instalado. Pero que para la actualización de la cámara que Apple estuvo hablando, seguramente será una versión futura. Contestada tu pregunta, de Carlos. Sí. O sea, que me va a llegar, a ver con cuál nos llega a nosotros. Con la 15. ¿Pero tú has pillado la pantalla de Car? Sí, claro. Solo la pantalla, el Mac Studio no. ¿O sí también? El Mac Studio también. Oh, Descartes both the Mac Studio and the Studio Display. Pero todavía no me ha llegado, ¿eh? But he's still waiting for it. Nice. ¿Qué Mac Studio? ¿Qué versión? Versión M1 Max y con 1 tera de almacenamiento. M1 Max with 1 terabyte. So it's basically my MacBook Pro. So básicamente el MacBook Pro. Sí. Bueno, supongo que será un poco más potente por la capacidad de refrigeración que tiene. Déjame hacer una pregunta Sí, que sí, antes sí. Álvaro ha hecho en respecto de que si solo le puedes conectar una fuente de entrada al monitor. ¿Vale? So, Guy, Álvaro on the chat, he asked if the studio display only can receive the signal from one device, or you can use one of the other USB-C to send signal in and maybe connect 2 devices to the screen, or only can receive one? As far as I know, it only has one input, which is the Thunderbolt port on the back. So basically, yeah, that's it. You only have one input. It doesn't have something that Apple didn't really talk about, and some of the reviewers mentioned, and is true, is that there are no buttons in the display whatsoever, like 0, not even like an on-off switch. So like you wouldn't even be able to select a different input of the display because there are no buttons. So it's very focused on the use case of plugging in your Mac and that's it. Something that's interesting that's interesting to remind people is if you use, like, say you use some other display right now and you have 2 inputs and you use like one for your Mac and one for your iPad sometimes or something like that. Any Mac running macOS Monterey can act as an AirPlay receiver. So an AirPlay is pretty good, especially if your Wi-Fi is good. So if you want like to use your studio display with your iPad, you can AirPlay from your iPad to the Mac that's plugged into the studio display, and it works pretty much the same. Of course, not going to be as perfect as just plugging it in, but it's pretty good, especially if you have good Wi-Fi. So that's a little hack that you can use if you need that sometimes. But in general, yeah, it's not like a display for you to plug a bunch of different devices and switch between them. It's definitely focused on being the display for your one Mac that you have on your desk, and that's it. Interesting. I will add one thing later about daisy chaining, but I'm going to translate this first and I'll ask you the other question. Vale, pues le he preguntado la pregunta que había hecho Álvaro en el chat, de que si solo se permitía, si el monitor solo tenía una entrada de vídeo, y ha dicho que hasta donde él sabe, sí, solo recibes señal por el Thunderbolt. Los otros USB son entrada de datos, sin imagen, básicamente. También ha dicho que una cosa curiosa es que el monitor no tiene ningún botón. O sea que el monitor no se enciende y se apaga. O sea, se enciende cuando está conectado al ordenador y se apaga pues cuando lo desconectas o el ordenador se apaga, él se apaga.
¿vale? O sea que no hay ninguna forma de cambiar entrada o encender y apagar el monitor. El monitor está siempre, digamos que encendido, pero encendido y apagado, digamos, en ese sentido. También ha comentado que un hack, que si tienes macOS Monterrey puede recibir señal por AirPlay. Por lo tanto, ha dicho que si, por ejemplo, tú quieres ver en el monitor a la vez lo que tienes en macOS y el iPad, por ejemplo, lo que puedes hacer es conectar el iPad por AirPlay al monitor, al portátil, y entonces lo verías en el monitor. Un pequeño hack que nos ha dado. Y ahora lo que le voy a preguntar es que, claro, al no recibir entrada el monitor, tú no puedes hacer lo que se llama el daisy chain, tú no puedes conectar el monitor a otro monitor para que solo ocupara un cable en tu ordenador. No sé si me explico. No te explicas. Si tienes 3 monitores, no tienes que llevar 3 cables al ordenador. Exacto. Los puenteas entre ellos. Exacto, entre ellos se los puedes conectar. Interesante. Do you know, Guy, if you can do daisy chain with the Display Studio? I guess that, as you said, that the entry is only one. Probably no. Yeah, I don't think so. I mean, I guess it depends on where in the chain the Studio Display is. But if you want to plug like 3 Studio Displays, then that's already it, right? But the only part on the back that has the lightning bolt icon, so that's a Thunderbolt part, is the input, and the other 3 they don't have the little bolt icon, so they're just USB-C. And yeah, so I don't think you can do daisy chaining either, which is a shame. Like, it would be great if you could, but yeah, I don't think so. But it's I like that it has the 3 USB-C ports. Like right now for my setup here, I have one of those Ethernet USB-C dongles, and it's plugged into the display behind there, and it's hidden, so I don't see the cable. I really don't like to see cables a lot. I actually redid the whole cable management on my standing desk here for the Studio Display, and I really like that I don't see any, like, a huge mass of cables on my desktop. It's really only like the cable from my Mac to the Studio Display on the back, and that's it. And it also charges the 14-inch MacBook Pro with fast charging, so I don't even have to plug it in separately. We will ask you for a picture of your setup later. I already have one. I can send you right now. Oh, nice. Would be nice. Vale, le pregunto lo del encadenamiento y dice que no cree que sea posible. También espérate que se me ha ido lo que estábamos comentando. Sí, ha comentado que agradece que venga con 3 USB porque, por ejemplo, él ha estado dedicando tiempo a arreglar su escritorio escondiendo cables. Sí. Y lo que él tiene un adaptador Ethernet USB-C que ahora mismo tiene conectado detrás de la pantalla y no lo ve, y eso lo agradece mucho. I would like to ask you a question, and this is about the cable that is incrusted, that is inserted into the monitor, that Apple says that you cannot remove, but we saw a lot of YouTubers fighting with the cable until they remove it. But it could not be easier or better for you that if they introduce the same connector that they have on the iMac, and maybe on the box that it comes, plug the Ethernet there, and you save a lot of problems, right? In that aspect. What is your opinion? I don't quite understand what's going on with that. Like, it doesn't bother me personally that the cable is technically not removable, the power cable. The Thunderbolt, of course, is removable, but the power cable is not. I don't really get why they do like this. It's not removable, but it is removable. It's the same thing with the big HomePod, right? And I have actually removed the cable on my big HomePods to route them like through a cabinet on my setup on my living room. So the HomePod, the original one, was the same thing. It was not, but if you yanked it really hard, it comes out and it doesn't break or anything. You can put it back in and it's fine. So
I don't really understand why it has to be like this. Because if it is removable, then what would be the problem of making it slightly more removable so that you don't have to feel like you're going to break your device to take it out? Even though, like, from the official message from Apple is you are not supposed to remove the cable as a user, but as you've seen, you totally can if you want to, and you can put it back and it doesn't break or anything. So I really don't understand. But again, like, personally, it doesn't bother me, but I understand that depending on the person's individual desk setup, it can be a big problem. Like if they can't like route the cable to hide it or something. Ahí la gente aquí está viendo tu setup en el Twitch. Acabo de poner tu imagen. We just put the image of your setup on Twitch. Lo que estaba diciendo es, le pregunté por el cable que se puede, ¿no? Que entre comillas, bueno, que Apple dice que no puedes quitar de la pantalla porque está incrustado. Y ya hemos visto muchos youtubers y gente tirando del cable hasta que han conseguido sacarlo. No entiende por qué Apple ha tomado esa decisión de que un cable que técnicamente ellos te dicen que no puedes quitar, pero sí se puede quitar. Es como cuando el HomePod grande, ¿te acuerdas que también lleva el cable y la gente empezó a tirar hasta que consiguió quitarlo? Pues lo mismo, que no entiende eso. Y ahora lo que voy a decir es lo que habíamos comentado antes, que creo que es en el vídeo de Marques lo dice, que si por ejemplo tienes una mascota, mastica el cable y rompe el cable, tienes que llevar el monitor entero a la tienda para que lo reparen, para que ellos cambien el cable. Porque el cable ese no se vende. Me parece fatal. Eso lo voy a comentar a ver qué opina. So, Guy, I'm not sure if you watched the video. I think it was Marques probably this morning that he saw and he said that cable that cannot be removed. Well, Apple is not selling that cable apart. And he said that if, for example, if you have a pet and they chew the cable and they broke the cable, you must take the whole screen to the Apple store so they can remove and change the cable for you. Is that doesn't make sense, right? It seems like it's wrong. Yeah, that's not the best. Although I will say, and I do have a dog, so I'm saying this from experience. You should probably be really careful about not leaving this sort of power cable in your dog's reach, because like he can get electrocuted. Yeah, that's true. But yeah, I agree. Yeah, it's a real bummer that you can't do, like, it's not really a repair, right? It's like, it's just this like simple little piece that you should be able to swap it out. But I always think about the setup aspect, like I mentioned. Like if you have like a hole this size on your table and you want to like pass the cable through, the big plug on the other end is not gonna go through, but the smaller one that goes into the display might, but you can't do it. So regardless, like, yeah, it's not the best experience. I'm not sure how is the cables there in Brazil, but the UK cables, they are really, really big with the 3-pin. Yeah. So the Brazilian one is smaller, but I've seen the UK one, and it's really horrible. And I sent you a link on the chat here that's a proof that I have a pet, and he was actually in my office this morning and didn't chew on the cable. I didn't let him do it. Nice. Vale, estábamos comentando que lo del cable, que sí que es una putada, entre comillas, de que si se estropea el cable tengas que llevar el monitor entero. Y es lo que dice él, y es verdad. Dice, no es solo que se estropee el monitor o tal, o una mascota lo muerda, que por ejemplo ha pasado una foto de Instagram de su mascota. No sé si lo puedes poner ahora en un momento. Sí, lo pongo ahora. Que está paseándose por el estudio. Pero sí, ha dicho que hay siempre que tener cuidado que esos cables no estén al alcance de los animales para que no puedan electrocutarse. Y que el ejemplo que ha dicho también dice es que no solo eso, es que imagínate que tienes un escritorio con un agujero por el que quieres pasar el cable
Y claro, y no puedes quitarlo para facilitarte la vida. Y lo que ha dicho, digo, le he dicho que no sé cómo sean los enchufes en Brasil, pero aquí en Inglaterra son enormes y para poder pasarlo por el agujero, un buen agujero tienes que tener. Sí, ahí lo estoy mostrando ahora, su perro. La mascota. His name is Yoshi. Is your dog's name? Or Yes. it has more followers than me. Bueno, si os parece, vamos a hablar, yo creo que podría ser la última parte de la pantalla externa de Apple. Hay un hilo que ha hecho Guy a nivel técnico, que me parece súper interesante, y a ver si nos puede explicar un poquito de qué va ese hilo. Yeah, so Israel is talking about that thread that you put on Twitter 2-3 days ago, talking about the display and all the things that you discover and you share with us on Twitter. So he's asking if you can tell us a bit more what you were telling on that thread. Yeah, this it's a very interesting device because it has the A13 chip, and I think 9to5Mac actually had a piece in there last year saying that Apple was working on a display with an A13 chip, and we were speculating like what would it be for? Like why would a display have an A13 chip in it? So we now know what it's for. So it does things like center stage, controls the microphones, the sound, the whole camera system, and the display panel itself, and also like the USB stuff and whatnot. But I was curious to know how it would communicate with macOS and what sort of software it was going to be running. So now we know that it runs a variant of iOS. It's called Darwin OS, just Darwin OS, and doesn't have any radios in it, so it doesn't have Wi-Fi or Bluetooth or anything like that. So people who think that it can like become an Apple TV or something wouldn't be a very good one because it would have to be plugged into the Mac to have any connectivity. What else? I think the most shocking part is that it has 64 gigabytes of flash storage. I think that was the most surprising bits of it all. But the gist of it is that the A13 chip for Apple, it's not a big deal. Like they would have to put some chip to drive the display, and they chose the A13 probably for like scale, economics, and things like that. Maybe the A13 they're using in the display are A13 chips with like some sort of defect where they can't be used on an iPhone or an iPad, but they are perfectly fine for a display. Who knows? And it's just really, really interesting that they've done it. And also a good aspect of them going this direction is that you can plug this display into even like an old Intel Mac that doesn't have things such as Hey, the name of the assistant, and it gets that feature, and it gets center stage and all of that good stuff, even though it's like an old Intel Mac, and it doesn't have doesn't need to have a T2 or anything. And I think that's why, from the point of view of macOS, if you look under the hood, it kind of talks to the display in the same way that an Intel Mac with a T2 chip talks to the T2 chip. It's a very similar system. It's basically like the same system that they're using for the two processors to communicate. And I've seen some people criticize Apple for putting the A13 display, like, oh, I wanted just a dumb display. Now they've made this smart display, and now it's super expensive because it has the A13 chip. But that's not the case. Like, it's expensive because it has the Apple logo on the back. The A13 chip for Apple, it's probably like, I don't know, $1.
maybe a little bit more, but it's really not what makes the display expensive. Not at all. Interesting. Menos mal que he tomado notas, porque si no... Venga, coméntanos en español, más o menos, para que la gente entienda, ¿eh? Sí. Básicamente lo que el artículo, el hilo que puso en Twitter, es para hablar de la sorpresa de que la pantalla lleva el chip A13. Y claro, una de las primeras preguntas que todo el mundo se ha hecho es ¿por qué lleva un A13? ¿No? No tiene sentido que le pongan un procesador del iPhone, creo que es el 11, a una pantalla así. Entonces, claro, una vez que empiezas a ver lo que esta pantalla trae, empieza a cobrar sentido, porque el A13 su funcionalidad es controlar el central stage, como podemos ver en Twitch ahora mismo. Cada vez que aquí se mueve un poco, la pantalla, la cámara le sigue. El sonido, que no hemos hablado, pero ahora luego le podemos preguntar a ver qué tal suena el monitor, que supuestamente suena como los HomePod. Ha habido gente que lo ha dicho. Controlar la cámara, el chip, controlar el panel de pantalla, controlar los controladores Thunderbolt y USB-C, que vamos, que es muy interesante, ¿no? Que hace bastantes cosas. Entonces, lo que él decidió es que quería ver y entender cómo se comunicaba este chip, esta pantalla, con el Mac. Porque ha comentado que el chip A13 que lleva no tiene ningún sistema de radio, no tiene ni Wi-Fi ni Bluetooth. Por lo tanto, la forma en la que se comunica... bueno, ya ha dicho también que el sistema operativo que lleva este chip es, como ha dicho antes, el Darwin, sí, que es una variante de iOS. Darwin iOS, no, Darwin OS. Darwin OS. Un sistema así. Antes ha comentado también que es parecido al T2. Entonces, claro, no tiene Wi-Fi, no tiene Bluetooth. Entonces, por lo que también ha comentado que la gente que espera que esta pantalla sea un Apple TV lo tiene complicado, porque este monitor necesita estar conectado al Mac. Entonces, al no tener ningún dispositivo de radio, pues lo hace difícil. Algo sorprendente es que tiene, como ya sabemos, un disco duro SSD de 64 GB. Ahí está. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues ahí está. Y bueno, y te ha dicho que Apple ha decidido poner el A13 porque no es un gran gasto para Apple. Básicamente, como ha dicho, dice, a lo mejor Apple fabricar el A13 a lo mejor le cuesta $1. Entonces, pues lo tenían allí, le han dado uso, le han dado salida, y que a lo mejor él piensa que a lo mejor estos son los chips A13 que Apple, que tienen algún defecto o algo, que no son lo suficiente para ponerlos en un iPad o en un iPhone, y han decidido pues redistribuirlos en los monitores. Y luego ha comentado una cosa que es también bastante curiosa, en el sentido de que si tú tienes un dispositivo Intel, un Mac Intel antiguo, que no disponga de nuestra querida asistente, que no voy a decir su nombre por si salta alguno, ese ordenador, gracias a la pantalla y al chip A13, tiene asistente ahora. Sí. Lo consigue gracias a ese chip. Entonces, lo que dice que este monitor con un chip Intel hace lo mismo que hacen los Mac Intel con el chip T2. Se comunica igual. O sea que este A13 es como si fuera un T2, que es el que te daba Siri, el que te daba el Secure Enclave y todo eso. Sí. Entonces, eso es lo que él, en pocas palabras, comentó, y es lo que ha descubierto siguiendo, analizando este chip. And Guy, why do you think that SSD about it? Because 64 gigs is a random number, or is because in the future is plans for install something, or? Yeah, of course it needs storage, right? Because it runs a variant of iOS. It's a fairly small variant of iOS. I think I actually have the file right here. Oh no, I cleaned up my downloads folder, so I don't have it anymore. But I downloaded the software image yesterday, and I think it was like less than a gigabyte. So it's fairly small because it's based on iOS, but it doesn't have any apps, or like it only has like the system components needed to drive the display functionality and all of that stuff. Of course, you need storage, so you need some amount of storage, and you need a little bit more than you would need just for the operating system for updates, so that it can download the updates and install to a separate partition and do the whole swap thing that
the iOS devices do, and the Macs also do, the M1 Macs do. But you wouldn't need 64 gigabytes for for updates. Of course, that's overkill. So my best guess is the same thing I talked about with the A13 chip. It's like it's the smallest combination A13 plus flash storage that they had in the factory bins. So it's what they had. They had like, oh, what's the smallest flash storage chip we have that will work on this? 64 gigs? Okay, just put that one in there. It can also be what I mentioned about something that has a defect. So it reports itself as a 64 gig SSD. But what if this is a defective module where like only the first 8 gigabytes are usable, or only the first 4 gigabytes are usable? Because this does happen sometimes with chips are almost like farming like plants or something. You go there and you see what happened. They don't all come out exactly the same and with the exact same characteristics and quality. So if you have a flash storage chip that's for 64 gigabytes, but only the first 60 are good, you have like 4 defective gigabytes worth of data in there, it's not gonna work for an iPhone because it's an advertised feature of the iPhone, for instance, or the iPad, that it has 64 gigabytes. If it doesn't, then Apple will be sued. But with the display, Apple doesn't advertise how much storage it has because it doesn't really matter. So even though the SSD module reports itself as being 64 gigs, we don't know what's actually going on in there, if this is maybe like a one that didn't go so well in the manufacturing and they're using that one. Or it could just be like it's a 64 gigs chip because it's the smallest they had. Because I think with these systems since a while back, and I'm pretty sure the A13 is one of them, the flash storage and the chip, the SoC, they are kind of fused together in a way. So you have that whole package, you have to use that package. You can't, like, it would be more expensive for Apple to create like a separate package that has like the A13 and 8 gigs of SSD than to just use the ones they already have for 64. So I don't think there's like any like future plans or like grand software updates with lots of features, or that the display is going to run Mac OS. I don't think it's anything like that. I'm fairly certain that it's basically the economics of scale. Se ha quedado a gusto, ¿eh? Interesting. Sí. Vale, lo del chip de 64 gigas, le he preguntado que si, por qué estaba ahí y por qué, y si piensa que hay algunos planes de futuro. Dice que, bueno, que almacenamiento necesitas porque es un chip y si quieres recibir actualizaciones, pues necesitas almacenarlas en algún lado para poder descargar la actualización, instalarla y hacer el swap como hacen los iPhone. Sí. Y curiosamente dice que consiguió descargar la versión del sistema operativo en su ordenador y vio que ocupaba menos de 1 giga. Por lo tanto, tenemos 63 gigas libres. Entonces, claro, que ese sistema operativo no tiene ni aplicación ni nada, simplemente para manejar la pantalla y el sonido. Vale, a lo mejor él especula que seguramente sea lo que más barato le cueste a Apple desarrollar. O sea, que los tenía allí y vamos a ponerlo. Y lo mismo que ha dicho con los chips A13, que a lo mejor el almacenamiento de 64 gigas los tiene allí porque son defectuosos y a lo mejor hay 4 gigas no disponibles, o que solo es capaz de almacenar 4 gigas, que lo otro es inservible, y que por eso ha decidido Apple ponerlo. O que la combinación chip A13 más 64 gigas sea lo más económico, o que Apple lo tenga allí por castigo y que decida pues ponerlo. Sí. Que son muchas teorías de tal. Y también ha dicho que no sabe si es con este chip o no, pero que piensa que el chip A13 con el almacenamiento de 64 gigas va como unido en el mismo SoC. Sí. Entonces, por eso Apple los está poniendo para
porque es lo que más coste efectivo le sale, pero que no cree que haya nada pensado para un futuro de alguna nueva funcionalidad o tal. Lo que ha dicho antes también es que los chips de SSD de 64 GB, si fallan o algo y te dan 60 o 59, si los pones en un iPhone, como tú estás anunciando de que ese iPhone tiene 64 GB de almacenamiento, si tú no le das al usuario 64 GB, es probable que te denuncien. Sí. Y tienen las de ganar. Entonces, por eso a lo mejor si estos son defectuosos, los tienen apartados y los están reutilizando. Pues como la pantalla no han anunciado que tiene almacenamiento ni nada, pues ahí nadie puede quejarse. Ya. Enrique, ¿quieres comentar algo? Y nos vamos al Mac Studio. Yo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Esto las empresas lo hacen mucho, de reutilizar, y sobre todo en empresas de electrónica, de hardware, ¿no? De reutilizar componentes antiguos, bien porque hay un exceso o bien porque tienen una optimización de coste que es ridícula, ¿no? Yo tampoco no creo que vayan a utilizar ese hardware ahí oculto en un futuro pero seguramente que están trabajando en algo que ya van implementando. Nuestro Apple siempre lo ha hecho, de ir metiendo cositas dentro de los dispositivos para los desarrolladores ir haciendo sus pruebas en una segunda o tercera capa, ¿no? Y en un futuro pues seguramente veremos el qué de eso, ¿no? Pero que en este dispositivo en cuestión no creo que le vaya, que el año que viene nos digan o hay una actualización que va a hacer tal cosa o va a hacer aquello, ¿no? Seguramente que es para futuros proyectos. Antes de saltar al Mac Studio, le preguntamos por los altavoces. Sí. Sí, y también le puedes decir si ¿por qué no ha elegido la otra peana? La de inclinación. Vale. So, just for finishing with the studio display, probably we will make more questions later, but officially we are going to stop with this one. Did you try the speakers? Are they as good as they say? Yes, the speakers are fantastic. I was quite impressed with what I heard. So as you saw with the picture, I have a HomePod mini stereo pair on my desk here, and the speakers on the studio display are almost as good as the HomePod mini stereo pair. Of course, they're not as good because it's a display. It would be weird if they were, but it's like they're close. They get quite close. And especially it will depend a lot on the surface that it's on, and if you get like the height adjustable thing, I guess also the height will vary like the sound, but you can see that it's using the surface to like bounce the sound, so it produces a bass response that you don't expect for something as thin as this display. It's not as thin as like the new iMac. It has a little bit of thickness to it, but you don't expect to hear that quality, that sound quality from a display. So I was really impressed with it. I listened to some music last morning with Dolby Atmos and whatnot, and it sounds great. I really like it. Ha dicho que, bueno, como podemos ver en la imagen de su escritorio, él tiene 2 HomePod mini estéreo. Sí. Y dice que suenan casi como esos HomePod mini. No llegan a esa calidad, pero está cerca. Ha dicho también que afecta al sonido dependiendo del ambiente en el que estés, por supuesto, y de la pantalla, pues de lo alto o bajo que estés, pues al estar reproduciendo el sonido hacia abajo, pues dependiendo de si la tienes muy cerca del escritorio, no, pues tendrá un sonido o no, pero que está muy contento con cómo suena para ser un monitor. Como ha dicho, es casi como los HomePod mini, pero no llega a ese nivel, pero que para ser un monitor es muy bueno. Sí, que es fantástico, ¿no? Ha dicho. Fantastic. And the last question that Israel said before that I forgot to tell is kind of related, I don't know, off the screen, is why did you choose that stand? I think the stand that you have is the only one that you can incline. Mm-hmm. Yeah, I based on the height of this stand and then comparing to how I used my LG display before, I didn't think I would need the height adjustable one.
and also it's quite expensive. So I would really have to really need it, and I'm happy I made this decision because I'm perfectly happy with like my eyes are perfectly centered with the display at this height. The only thing I do, so I use a standing desk, like I mentioned. So when I stand up, so when I'm working standing up, I use the adjustment to move it like tilt it back a little bit so that it faces upwards. So I can see a little bit better. It doesn't look like I'm looking down at the monitor as much, but when I'm sitting down, it's just perfect. It's like perfectly centered for my height, and I'm 1 meter 78. If anyone is curious to know if it's gonna work for them. So yeah, of course it will depend on your desk and the chair, but in general here for my setup, this stand works perfectly. And if it didn't, I would like put a dictionary under it. Yeah. Vale. Dice que él antes de comprarlo estuvo viendo cómo utilizaba su antiguo monitor LG y decidió comprar este porque se ajustaba a sus necesidades, básicamente, que cuando está sentado está a la altura perfecta de sus ojos, y él tiene un escritorio de estos que te puedes poner de pie y que suben y bajan, y que cuando está de pie lo único que tiene que hacer es inclinarla un poquito hacia arriba para que no parezca que está mirando tan hacia abajo, y con eso él se siente muy cómodo. En el caso de que necesitara levantar un poquito más, dice que puede usar cualquier diccionario para elevarlo en altura. Joder. Y que si alguno se pregunta, él mide 1,78 para que haga el ajuste, pero vamos, que básicamente él dice que claro, que eso depende mucho del escritorio, de la silla y todo, pero que es lo que tiene, que él idealmente sentado está sus ojos están en el centro de la pantalla, y cuando está de pie inclina un poquito para que nos refleje y pueda ver mejor. Sí, al final depende de cada uno del uso que le dé. Por aquí pregunta Álvaro si el otro stand le permite pivotear o ninguno. Que no sé qué es pivotear, pero bueno, me imagino que es... Lleva toda la tarde diciendo de ponerlo en vertical, pero creo que no. Álvaro on the chat is asking do you think if the other stand allows you to put in portrait mode? No, I don't think this display supports portrait mode. The only difference between the default stand, which is the one I got, and the other one, the more expensive one, is that the other one allows you to adjust the actual height of the display, so how high it sits. But with the other one, of course, you can also tilt it, so you can also do the same movement you can do with this one, you can do with the other one. The other one is definitely nicer, like even like the way it looks, and it's a beautiful piece of engineering and design and all of that. I was really happy when I saw it because it kind of reminds of that old iMac that had like the ball and you could move it around. It was like a little tilting arm. It has a feeling like that one. But yeah, as far as I know, the studio display doesn't support portrait orientation. But I guess that when you have the Visa mount, you can put it in vertical. So I guess the software allows you to. I think mount, so. Right? Okay. Yeah, probably. Yeah. And maybe someone will like come up, like some other company will come up with a third-party stand option, even though you can't change it yourself. But apparently, if you take the display to an Apple store, they can change the stand. At least that's what I heard. So, I heard the same. Vale, dice que no, que el stand, el segundo stand de los tres que mostraron, el tercero sería el pesa, que es el estándar para que tú le pongas cualquier stand. El segundo no te permite rotarlo, si es lo que preguntaba Álvaro. Lo único que te permite es cambiar la altura para ponerlo más alto o más bajo, y también te permite el inclinarlo. Sí. Ha dicho también que, bueno, le he preguntado yo si con el BESA, porque al principio le ha dicho que no soportaba ponerlo en vertical, pero yo creo que lo que se refería es que el stand no permite ponerlo en vertical, sino que el monitor, si te pones el BESA, sí que puedes. Y también ha dicho que cree que ha oído
que si tú llevas el monitor a Apple, ellos te pueden cambiar el stand. Aunque tú no puedes cambiarlo porque está incrustado cuando lo recibes, ellos sí que podrían desmontarlo y cambiarlo. Sí, pero tú no. Tendrías que ir Tú no. a un servicio técnico, ¿no? A hacerlo. Entiendo. Sí. Vale, pues nos vamos al Mac Studio. Yo creo que hemos dado un buen repaso con Guy sobre su experiencia y muchos datos curiosos que nos ha dado Guy sobre el Studio Display. Antes de irnos al segundo tema que tenemos, Dekar, ¿qué modelo de Studio Display has comprado? ¿El básico o el que pillo yo? El Studio Display, el básico. El básico has pillado tú. Sí. El básico con el pie no regulable en altura, vamos. Solo en la inclinación. También. Sí, el básico. Para pobres, vale, bien. Sí, claro. Para pobres, pues claro. Es broma, no sabía ofender que luego... No, sí, asumo, no. Es broma, hombre, es broma. So the car acquired the same monitor as you have with the same stand. Israel tilted that for poor people. That's true. Es verdad. Bueno, vámonos al otro tema aquí. Mac Studio. ¿Qué te parece ese ordenador? Okay, so next topic, Mac Studio. What do you think about it? Well, unfortunately, I don't have it. I would love it, but it's just not the machine for me right now. So I'm really happy with the M1 Max MacBook Pro that I have. Like I mentioned, the 14-inch one. But I'm super happy that Apple released this computer. I think it's what many people will like to have. And the combination of the Mac Studio and the Studio Display, to me, it looks like that's the new iMac Pro of sorts. Or I even like the kind of replacing the 27-inch iMac to some extent, which, as far as I've heard, and there's been reports on that regard, there's been conflicting reports and rumors, but I don't think we're going to see a 27-inch or larger iMac this year, and maybe not even next year. So if you've been looking to get a 27-inch Apple Silicon iMac, I think your best option right now is to get a Mac Studio and a Studio Display. So it's a prosumer computer. So it's a machine prosumer. that... I love that. Yeah, it can work for people who are not like, and I hate to say this, but not real professionals, but like you're not a professional photographer. It's not how you make a living, but you are a very serious photographer, let's say. Or you're not a professional video editor, but you are a very serious video editor. Like you have a YouTube channel and you render stuff in 4K and things like that. And it can scale up to like, quote, real professional. Like you have a production house and you get the M1 Ultra in there and it's gonna rock. So I think like I was completely amazed at, I think it was MKBHD, like even he said that the M1 Ultra is too much. So, yeah, exactly. He said that, yeah. So the M1 Ultra is too much even for him. So if it's too much for him, I don't know who's going to use the M1 Ultra, but it's incredible and really, really interesting the way they achieved that. Yeah, and in theory, Mark Gurman told us that is another chip doubling the M1 Ultra. Yeah. I'm not sure I agree with that. Well, I think agree is not the right word because it's rumors and information. So I'm not sure I believe that that's what's going to happen. But at the same time, I don't have a better explanation of what I think is going to happen. But based on what I've heard from people who know what's happening, the 4 M1 Max thing is not a thing. Like it's something else that's gonna happen. So who knows? Who knows? I don't know, but I
heard from fairly reliable people that the like 4 M1 Max is not gonna happen. So maybe it's gonna be 4 M2 Max or something. Maybe. Who knows? Interesting. Vale. El M1 Ultra dice que le gustó, pero que él está muy contento con su M1 Max de portátil, porque él dice que ese producto no es para él. Supongo que él prefiere el portátil por movilidad. Me ha gustado que ha usado el término prosumer, una mezcla de profesional y consumidor, refiriéndose que esto es para gente. Es que no yo entiendo que es lo que quiere decir, pero no creo que se me malinterprete. Para gente profesional que no es profesional. Sí, entiendo. ¿No? Digamos que es pues tú eres un buen fotógrafo o eres un buen amateur, editor de vídeo, pero no eres un amateur, sí. O incluso un profesional, pero que no de ese nivel. Sí. Que incluso, como ha dicho, que Marques Brownlee dijo que el M1 Ultra, Marques Brownlee, que es uno de los mayores youtubers que edita en 4K, que a él le sobra. Que incluso, que no es que le sobre, sino que lo vea hasta demasiado. O sea, que imagínate. Entonces es cuando le he dicho, digo que bueno, que Mark Gurman nos comentó que incluso habría uno más, que sería el doble que el Ultra. Es de locos. A lo que él ha dicho que no cree que lo veamos. Que rumores y gente que él conoce, que tiene contactos y tal, dice que no cree que veamos algo más superior. O sea, que no veamos 4M Max, M1 Max. No quiere decir que no lo veamos con 4M2 juntos o lo que sea, ¿no? Pero que no cree que veamos un M1 Max 4 o como se llamara. Bien, Gui, ¿te parece si descansamos, 3-4 minutos para que te tomes un café si quieres? Porque igual así pim pam es mucho. Así que si quieres paramos, unos minutos y regresamos en 4 o 5 minutos más o menos. ¿Vale? We will stop for 5 minutes to have a rest and coffee? have another coffee if you want. And Sounds good. Carry on in 3 minutes. Sí, creo que le ha gustado la idea de parar un poquito y continuar. Así que venga, en nada regresamos.
Bueno, ya estamos por aquí, ya estamos listos de nuevo, así que yo creo que hay un paroncito de unos minutos le va a venir muy bien aquí para que se haga su café y esté tranquilo y seguir hablando un poquito más con él. Bueno, ¿qué te está pareciendo de momento la charla con Guy, Alex? La verdad, el que tenga dudas de si comprarla o no, yo creo que es un buen punto de vista de alguien que lo tiene. Y yo no quiero mirar a Enrique, pero yo creo que tiene la visa calentita ya. He pedido 2 ya. ¿Los has pedido de verdad? No, No. tampoco no le da el dinero para tanto. A mí el monitor de Apple no me llena, no me llena. Bueno, continuamos, Alex, con Guy y el Mac Studio. Vale. Guy, what do you think about the design of the Mac Studio? Do you like it? How it's boxed? It's definitely not like a museum piece of decoration, like a beautiful thing. But at the same time, I don't think it's ugly. Some people seem to be really unhappy about the way it looks, but to me, it's like I think it's well designed. I don't think there's anything wrong with it. Could they have done something different? Maybe, but they tried that with the Mac Pro, the cylindrical one, and it didn't work. So maybe going back to basics with this one is a good idea. I think this if there is one machine where function over form is important, it's this and the Mac Pro. So like the way it works it was way more important than how it looks. Yeah. And I would say that's the case with most things. But again, I think it's good that this is happening in Apple's lineup. I will rather take a MacBook Pro that's a little bit thicker, but that will work and that has more parts and all of the stuff that we know. Than like a super ultra thin Johnny Ive wet dream MacBook Pro that burns my thighs when I want to use it on my lap, and that starts to smoke if I run After Effects on it or something. So I think it's good that they're doing this with the Pro machines, and we've seen the direction they're taking with the consumer products with the iMac. So I am really looking forward to what they're going to do about the MacBook Air, because that's the opposite. While the MacBook Pros are function over form and thicker, heavier, Mac Studio, whatever, just make a box and make it good. The MacBook Air is like, make the thinnest, smallest, lightest, most beautiful laptop you can. And we haven't seen what they can do with Apple Silicon when that's the case. We've seen what they can do with Intel, which we know how Intel is. So I am really looking forward to this. And I think this is the perfect way for Apple to deal with their lineup. The way they were doing things wasn't working with like, let's make these ultra thin pro laptops with like the Intel i9 and this butterfly keyboard piece of you know what that breaks every other month. That doesn't work. So make good machines that, like, I'm not saying that the MacBook Pro is ugly, the 14 and the 16 inch. I think it's beautiful, and the Mac Studio not so much. It's okay. It doesn't look bad, but also doesn't look good. But with the consumer products, I personally really like the 24-inch iMac. I like the colors. I like the way it looks, and I think it's great that they can do this now. They can have the Pro lineup that focuses on performance, and they can have the consumer lineup that focuses on being lightweight, thin, beautiful, colorful, and at the same time as well,
really good. Interesting. Bueno, pues lo que le he preguntado es que, qué le parece el diseño del Mac Studio, de lo que es el ordenador, y dice que no le ha parecido tan bonito. Que sí, tan guau, ¿no? No es algo que pondría en un museo, lo expondría. Básicamente han ido a lo sencillo, que es coge la caja del Mac Mini, amplíale los puertos, deja que funcione perfectamente, olvídate de que sea fino, bonito, tal, no sé qué, porque los profesionales lo que quieren es algo que funcione y les da igual un poco como luzca. A lo que ha dicho que le gusta esa idea de que se dejen de, entre comillas, de, como ha dicho, el sueño húmedo de Johnny Ive de tener los mejores portátiles, tal, de que ya se ha quemado las piernas varias veces con los Intel y que eso no funcionaba. Que a los profesionales que les den cosas que funcione, que nos da igual que pese un poquito más, pero que tenga puertos, que sea más grande, que sea funcional, que funcione perfectamente. Exacto. Y que ahora es lo que ha dicho, que es muy, muy cierto, es que lo que le intriga es qué va a hacer Apple con el MacBook Mini, el MacBook Air, perdón. El MacBook Air ahora es cuando por primera vez veremos un dispositivo fino para los consumidores. Pero fino, bonito, fino. con un chip M1 eso o tiene, M2 o lo que venga. Eso va a ser caramelo para todo el mundo, Gui. O sea, hasta los que tengamos un Mac Mini o un MacBook Pro, a los precios que está poniendo Apple los Air, que no son súper caros, que son, creo que dentro de los precios son accesibles, va a ser, yo creo que una compra que mucha gente se lo va a pensar. Yeah. Israel says that the MacBook Mini is going to be a must buy for Apple lovers. Even You if mean the MacBook Air, right? the MacBook Air, sorry, oh god, too many names. Yeah, the MacBook Air. Yeah, it's going to be something interesting to see, and also with the prices that they are not too expensive. I think now the cheapest one is $9.99 or something like that. So it's something that you can afford, and just to put it on the wall as Israel has behind him. Yeah, I think one of the surprises when Apple moved to Apple Silicon was the fact that the machines they stayed the same price or even got slightly less expensive, some of them, which makes sense because it's their IP and it's all of their stuff. So they're not having to license and pay royalties to Intel. So it does make sense, but I was expecting, I think many people were expecting that the Apple Silicon computers were going to be more expensive, and that's just not the case. Of course, with completely new machines like the Mac Studio, that's a completely different product, so they can do whatever they want in terms of pricing. But I think if you look at the price of the Mac Studio and you compare with anything that comes even close to it in terms of performance, it's very competitive. It's just like if the $8,000 Mac Studio configuration sounds expensive for you, it's probably because it's not the machine for you. Yes, and also because you didn't get the 28K that you bought on the Mac Pro that, for example, Market Release showed the other day. So it was like if 8K you think is too expensive, is that because you didn't buy this 28K before? Yeah. Sí, es lo que estaba diciendo, lo que has dicho tú coincide con lo que decías, Isra, de que veremos algo relativamente barato, porque una cosa que se esperaba es que cuando sacaran los procesadores suyos fueran más caros los dispositivos, pero no es lo que ha pasado. Todo lo contrario. Han mantenido el precio o han bajado un poco de precio, que se agradece. Y claro, la razón básicamente es que no tienen que pagar royalties Claro, son propietarios. Nadie. Son propietarios y pueden hacer con ellos lo que quieran. Que en dispositivos nuevos como el Mac Studio sí que se pueden permitir el lujo de poner un poco más caro, pero como ha dicho, dice, si te parece caro un ordenador de $8,000, es que ese ordenador no es para ti. Sí, pero como el otro día. Sí, pero es el clásico que cuando Apple saca un ordenador, y pasará con el Mac Pro cuando llegue, que muchos influencers te van a sacar una captura de pantalla con el Mac Pro tope de gama, el más caro, y
y van a decir que Apple, pues eso, ¿no? Que tiene unos precios súper, hiper elevados, pero claro, ese ordenador no es para todo el mundo. Pero es una forma de darle a Apple, ¿no? Sí. Yo lo hago, ¿eh? Yo cojo, configuro el Apple más caro, tomo una captura de pantalla y se lo mando a mi madre y digo, mamá, ¿me lo compras? Sí, claro, pero no es para todo el mundo, o sea, que es... Ya, nunca ha colado hasta ahora, pero bueno, yo sigo intentándolo cada vez. Tú sigue. Dekar, no sé si quieres preguntarle algo a Guy sobre tu futuro Mac Studio. Pero déjame traducirle esta última parte. Sí, por favor. Hablando. Sí, as Israel said that I agree with you, and he said that probably and more sure when Apple released the new Mac Pro, probably the influencers, YouTubers, and everything is going to expect the top one. It's going to grab a screenshot and say, "Oh, it's really expensive," blah 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 blah. And I said that I do that every time that Apple releases a product, and I said to my mom and I say, "Please, mom, can you buy me?" But that never worked. Yeah, it's true. Like it always happens when new product comes out, someone goes there and configures it with everything to the maximum specs, and hey, look at how expensive this is. But it's like I mentioned, like if you actually compare, I think it was in the review from The Verge, they did some comparisons with like Threadripper machines and things like that, and also compared the prices, and it was like the Threadripper machines were way more expensive than the Mac Studio, and they were a little bit better in the benchmarks because they are more powerful, but they are also super loud and use a lot more power to perform the same task. And you need a box like 4 or 5 times bigger with all the fans. Yeah, exactly. Yeah. So yes, there are still computers in the world that are more powerful than the M1 Ultra. At least in benchmarks, but we'll get there. And in terms of price, they are more powerful and more expensive, both in price and in your energy bill at the end of the month. You can use it as a heaters too. Yeah. ¿Qué ha dicho Guy? Que sí, que lo que comentábamos de que todo el mundo va a hacerlo, que bueno, que ha comentado que, por ejemplo, The Verge sacó una comparativa hace poco de lo que cuesta un Mac Studio comparado contra la competencia con procesadores Threadripper de AMD, todo eso, y claro, incluso los AMD llegan a ser un poco más caros y no llegan al rendimiento a lo mejor que llega a los Mac o al revés, pero claro, tienes que comparar el precio con el rendimiento. Y también, como ha dicho, los Mac consumen bastante menos, por lo tanto ahorras electricidad, y los otros pues te sirven de calefacción. Sí, dímelo. Lo que he dicho yo, que la caja de un Threadripper es 3 veces más grande que la de un estudio, por ejemplo. Totalmente. Dekar, pregúntale aquí lo que quieras sobre tu Mac Studio. No, si piensa, bueno, que si Apple dará la opción de ampliar, no creo, pero bueno, el tema este de la ampliación de estos módulos de almacenamiento, que no son SSD, bueno, que explique él un poco si quieres, que no son SSDs, simplemente son memoria flash, que no tienen controlador. Entonces, si dará opción de que lo actualice el usuario o la propia o saldrá de terceros, o no creo que de terceros salga, pero bueno, a ver qué piensa él y qué posibilidades ve de ampliación por parte del usuario de estos ordenadores. Okay. So we saw some YouTube videos when they disassemble the Mac Studio that they found a second controller to insert a flash memory, not an SSD, flash memory. So do you think that Apple will allow the consumer to upgrade it with even order memory or a third party like OWC, the OWC, that maybe they release something to inject it? Or do you think that is there because it's there, but Apple is not going to allow us to use it? Yeah, the reason why the parts are in there in the board is because they didn't want to make separate boards depending on the memory configuration that you got, right? So I think only if you get like the highest storage, they're going to populate both slots. So they have 2 slots.
I think it's like 8 terabytes, right? The max. Yeah, I think it's the maximum. yeah. So and when I said max, I meant maximum, not max as in the chip. So, so if you get the 8 terabyte, they're gonna presumably put like 4 terabytes in one side and 4 on the other side with 8, and it's the same board on all machines, but the machine that's not 8 terabytes is just not gonna have that little card inserted into the slot. And then the whole thing like blew up, like it always happens with Apple stuff. Like Apple didn't say you were able to upgrade the storage. The assumption everyone had was that the storage would be soldered to the motherboard like it is on all other Apple Silicon Macs. And everyone, or at least a great deal of people, are fine with that, including myself. And for some reason, because someone opened it up and found the slot and discovered that they can't just insert something in there and it works, now people are mad. Like, it doesn't make sense to me. Like, I feel like the internet sometimes just wants a fight to pick. Like Apple didn't say it was possible to upgrade it later. So, and if you were basing your assumption on what they've been doing with Apple Silicon, it wouldn't even have the slot. Everything would be just soldered directly to the board, so even less replaceable. So I don't know what the big fuss is about, but technically speaking, the reason why it doesn't just work even if you like take 2 Mac Studios and you take like the flash storage from one and insert it in there, it doesn't work out of the box because the SSD controller is in the SoC, so it's in the M1 Max or M1 Ultra chip. And there's a cryptographic pairing that goes on, not because Apple is evil, but because Apple cares about security and privacy. So even, let's say you have a bunch of sensitive data on your SSD, even if someone steals like your Mac, they can't get in because they don't know your password, and they can't crack your password because of the secure enclave and things like that. They can't just yank out the flash storage, put it into another Mac, and see everything that's in there, right? So that's basically, in a very simple way, to explain why everything has to be cryptographically paired. And the same goes for the storage. However, if you put another module in there and you restore your Mac Studio from DFU mode, so you actually like enter DFU mode on the Mac Studio, which you can do on any Apple Silicon Mac, plug it into another Mac, open Apple Configurator, which is this app that Apple distributes, you can reflash the whole firmware and whatnot on the Mac Studio, and it will redo the pairing of the modules. So technically, it is upgradable in a sense. So I wouldn't be surprised if in the future, Apple started to offer a service that you can like take your Mac Studio to an Apple store and they will upgrade the storage for you. But you will have to like restore from a backup after, because you're going to lose all of the data because of the cryptographic pairing. What I see that's really good about this approach is that it's great for repairability, right? Because if an SSD module goes bad, you can swap it. You don't have to swap the whole logic board. You just swap the SSD module. So for repairability, I think it's a great thing. Ha comentado, creo, cosas interesantes, ¿eh? But it's not easy to open. That's another thing. Yeah. Vale, lo que ha comentado es que si vemos la placa, básicamente lo que dice es que han utilizado la misma placa para todos los dispositivos, o que cree que el máximo de terabytes que puedes tener es el de 8. Creo que la configuración máxima es el de 8, y es porque llevará dos SSD de 4 terabytes. Vale, entonces, debido a eso, pues los otros pues, han diseñado solo una placa y se lo han puesto a todo, básicamente. A lo que comentaba también de que ahora mismo muchos están haciendo pruebas de que están intentando pincharle
la memoria flash y que no funciona, Sí. es por el Secure Enclave, que lo está explicando de que cuando... Sí, que está cifrado. Sí, está cifrado desde el principio, que no es porque Apple sea diabólico, como ha dicho, sino que es porque Apple se toma en serio la privacidad y la seguridad de los usuarios. Lo que es curioso que ha dicho es que, aunque si tú pinchas un disco en la placa, no va a funcionar, pero hay una forma de hacerlo que sí que funcione, que básicamente es que tú realizarías una copia de seguridad de tu dispositivo, tú conectas la nueva placa, conectas el Apple Configurator por modo DFU, que es igual que los módulos de restauración del iPhone, Sí. y entonces le dices al chip y a los discos duros que se formateen. Entonces, al formatearse, el chip detectará el nuevo SSD y Sí. entonces los enlazará. Ahí Que va. esto abre la puerta de que en un futuro tú puedes llevar tu Mac Studio a la tienda de Apple Sí. y ellos te lo hagan. Pero claro, lo que ocurriría es eso, que tú pierdes toda la información que hay en el SSD, digamos, de inicio. Por lo tanto, tendrías que luego restaurar todo lo que hay. Esto también abre la puerta a que sea más reparable. Que si por algún casual tu Mac Studio la tarjeta SSD falla, tú puedas llevar a reparar y simplemente sea quitar el módulo, poner uno nuevo y instalar de una copia de seguridad. Muy interesante, Decar, lo que ha comentado Gui. Sí, sí. Ya me imaginaba que era cuestión de pasar por el servicio técnico, pero sí abre esa posibilidad, desde luego. Por lo menos que a nivel de reparación, sí. No a nivel de ampliación, pero a nivel de reparación probablemente sea mucho más sencillo que cualquiera de los otros modelos salvo quizás el Mac Pro, ¿no? Entonces, bueno, el diseño en ese sentido ya se ve perfectamente que la placa es la misma. Yo creo que el diseño es exactamente igual, sea M1, M Ultra. Hay pequeñas variaciones, pero lo que es físicamente, sí, ya sabemos que los puertos delanteros son Thunderbolt, pero lo que es la placa físicamente se ve que es exactamente igual. Y yo creo que incluso el sistema de ventilación, que esto sí se le puede preguntar si quieres, Alex. El sistema de ventilación yo creo que es exactamente idéntico en los dos. Lo único que cambia es el famoso, que por eso pesa 1 kilo más, el tema del cobre. Pero yo confío que el M1 Max, precisamente al compartir el diseño de ventilación exactamente al M1 Ultra, salvo que en el M1 Max es de aluminio, pero yo estoy seguro que va a estar más que fresco. El M1 Max va a estar más que fresco con el sistema doble de ventilación. Es decir, que no sé si él pensará lo mismo. Yo creo que el M1 Max, en cierta forma, va a estar, digamos, no sé si sobre refrigerado o... Sí, yo creo que va a tener, más que de sobra a nivel de ventilación, vamos. What Decker is saying that he thinks that on the M1 Max and M1 Ultra, the cooling system is exactly the same, with the difference that is different materials. I think one is aluminum and the other one is copper, I think it is. And he's saying, and he thinks that probably the M1 Max is going to be over freezing, is going to be really cool on that aspect compared with the M1 Max, because as it's the same design and the same system, probably it's going to be like that. And he wants to know whether you think about that, the cooling system and the fans. Yeah, I think that's probably the case. And I think in general, they probably overdid it a little bit. They went beyond what they needed to make it future proof, right? Because they've had issues in the past, and I don't think they want to paint themselves into a thermal corner again, like Craig mentioned. I don't think that's very likely with Apple Silicon, because the tendency is that with each generation they get more efficient and less heat is produced by the chip. But it might happen like a little bit of up and down with the generations. I think the M2 is probably going to be more efficient because the A15 chip that it's going to be based off of is more efficient, less heat, less energy dissipation.
But who knows, maybe with the A16 and the M3, it's going to go up a little bit. So they're going to need a little bit more, or maybe they're going to want to put even more cars into the same enclosure. So I'm sure that this definitely has way more cooling than it needs at the moment. And I've actually seen that some people who are using the Mac Studio commented that the fans are a little bit louder than they should, probably by default. So like the minimum speed is a little bit too high, maybe. And so maybe Apple still has to do a little bit of extra calibration in there. And the good thing about this is that this is all driven by software. So they can totally tweak things. They're probably conservative at the beginning because they don't want people's Macs to like catch on fire, probably. But with time and with usage, they can tweak things and make it even more quiet than it is. Sí, comenta lo mismo que dices tú, que probablemente, como ha dicho, es una primera versión, es para que aguante varias iteraciones de producto con nuevos chips. Ha comentado que el chip de ahora, el M1, que seguramente el M2 será más eficiente porque estará basado en el A15, que es más eficiente, con mayor rendimiento y menos calor. Por tanto, a lo mejor para la siguiente generación seguirá siendo todavía, como te he dicho, estará sobreenfriando. Estará congelado. A lo mejor, congelado. Claro, pero posiblemente para la versión siguiente, que a lo mejor pueden estirar un poquito más, meter más núcleos, tal, pues aguanta más. Sí. Y ha comentado también que ha habido bastante gente decir que están usando el estudio, que los ventiladores son algo ruidosos y que seguramente que Apple ha sido cauto y ha preferido darle más velocidad o que incluso menos en reposo o en bajas revoluciones, que aún es excesivo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, pero la buena noticia es que eso se puede actualizar por software y que seguramente Apple lo calibrará, pero vamos, que al principio han dicho, mira, a mí no me van a acusar de que se caliente esto, así que tiramillas. Sí, completamente. Sí, yo creo que somos los que felices poseedores de unos Mac Studio. Yo creo que vamos a tener un témpano de hielo encima de la mesa. Sí, a mí me está haciendo ojitos, pero es que si lo compro, si compro el Mac Studio, literalmente duermo debajo de un puente. Israel said that if he buys the Mac Studio, probably he's going to sleep under the bridge. Eso sí que sería amor a Apple. Eso sí que sería amor a Apple. Eso. Literalmente dormir debajo de un puente. And that one is not going to be used as a heater. Sí. Y ese no lo puede usar de calefacción. Enrique, creo que tenías algo por ahí para aquí. Sí, ahora hace un tiempo que Apple ha hecho un cambio de actitud, ¿no? Y está escuchando un poco al sector profesional o al sector semiprofesional. Está tirando un poquito también atrás, ¿no? En movimientos que había hecho en el pasado, como el quitar el HDMI, quitar el SD, ahora lo está volviendo a poner. Él cree la posibilidad de que retorne otro, al menos para mí o para los que lo usábamos, una gran ventaja que teníamos antes, que los nuevos Mac Studios se pudieran volver a conectar con gráficas dedicadas externas. Eso ya ve una puerta que ha cerrado Apple y ha tirado la llave al mar. Buena pregunta. Sí, ahora traduce a tu majo. So Enrique is saying that looking that Apple is now for the professional / semi-professional world, it's like looking back and we had the return of the HDMI cables, USB-A, more connectors that we were asking for them. He's asking do you think we will see the Mac Pro with the capability of connecting with external GPUs, or in general the M chips connecting with external GPU? Yeah, that's something that I'm really curious about. It's not an area that I focus on and that I have much knowledge of.
I know that you can make the GPU compute stuff for you. That's about my extent of knowledge of GPUs, and I do use that, even though I'm not very familiar. But when I'm like rendering something in After Effects or Blender or something for my projects, I do use the GPUs. That's why I got the M1 Max with the 24 core GPU. But when I think about it, I don't think external GPU support would be tied into the Mac Pro at all, because like, why the Mac Pro? The Mac Pro, I think it would make more sense for it to be internal GPU support, right? Because that's the whole thing about the Mac Pro. And when they came up with external GPU support, lots of people were using it with laptops, because you can't really fit a super powerful GPU in a laptop, so you can use an external one. So I do think it's possible that they will bring back external GPU support. I don't think that's an area of extreme focus for them, but I do know that there are workflows that require like a specific type of GPU to perform a very specific type of computation. And even though I think Apple is really focusing right now on getting their own GPU to be competitive and getting Metal to be supported on more systems and more software, I think there's going to be for a good while people who need support for the AMD whatever GPU that they need to compute some machine learning thing or some other sort of rendering task or whatnot. So I don't think it's unlikely. I think it's possible that they will bring back external GPU support. And if you think about it, would it have made sense for them to add external GPU support, which came not that long ago, like it was like what, 2019 or something, that we got external GPU support? Would they have done it knowing that they were about to transition to Apple Silicon, if they didn't intend to also have it on Apple Silicon at some point? Because why do all of the work to get external GPU support in macOS only to like completely remove it like 3-4 years later? So I think the fact that we got it on Intel before makes me think that maybe Apple will add it to whatever, Apple Silicon. Ujú. Vale. Bueno, él piensa que puede que en un futuro sí, porque como ha dicho, dicen en el año 2019 con los Intel se molestaron en añadirlo. Sí, es verdad. Entonces, ¿para qué molestarse en añadirlo en 2019 en los Intel cuando no los añadieron en los tuyos, cuando en 2019 ellos sabían que iban a desarrollar? Sí, es que lo hicieron con los Intel. ¿Por qué no lo pueden hacer con el M1? Claro, entonces sí, pero bueno, también ha estado comentando que no sabe si las GPUs externas, los eGPU, sean compatibles, ¿no? Que sean compatibles y que si sería necesario, porque dado que están poniendo tanto esfuerzo en hacer que sus GPUs internas en su propio chip sean potentes y la están comparando con las más potentes, y que están haciendo esfuerzos para que Metal sea un lenguaje y un sistema que utilicen más aplicaciones y juegos y tal, ¿por qué molestarse en hacer que o en utilizar otras terceros? Sí, terceros. Entonces, ¿por qué compararlo con una AMD, lo que sea, cuando a lo mejor con sus GPUs internas pueden llegar a esos mismos valores, ¿no? Entonces, claro, es un balance ahí de que puedan hacerlo o que quieran hacerlo, que sí, que entiende que hayan momentos en los que necesites tirar de potencia gráfica, pero que si pueden ir desarrollándolo ellos mismos y trabajando con lo suyo, pues seguramente es lo que harán. Pero que lo dicho, que si lo hicieron para Intel, puede que sigan trabajando para intentarlo en los M1, 2, 3 o en un futuro. Sí. Vamos, que no lo ve imposible, que puede. No, imposible no. Bien. Pues yo creo que el Mac Studio poco más que comentar, porque es que no sé si quieres preguntar algo tú personalmente, Alex, sobre el Mac Studio aquí. No, la verdad es que no, porque como no pienso comprarlo de momento. Vale. Es que no, yo creo que está bastante claro.
Bueno. La única pregunta que le podría hacer es ¿qué ve después del Mac Studio? Porque nos han prometido que habrá un Mac Pro, pero ¿qué veremos o qué cree que veremos ahí? ¿O qué espera de ese Mac Pro? O si va a haber un Mac Mini Pro. O sea, al salir el Mac Studio, igual Mac Mini Pro ya no tiene sentido, ¿no? No tiene cavidad tampoco. No tiene sentido. So, Deca is asking if do you think that we will see a Mac Mini Pro? And That's called Mac Studio. That's called Mac Studio, yeah. And I guess my question is the other end. So Apple says that we will see a Mac Pro. So what are you expecting of that new device? Yeah. About the Mac Pro with an M1 Ultra or Ultra 2 or whatever. Yeah, it's really interesting, and I've been listening to the folks over at ATP. John Siracusa is very particular with his Mac Pro, and they've been discussing what's gonna be the Mac Pro. In terms of Mac Mini, I do think they will probably update the Mac Mini, the entry-level Mac Mini, with the M2 as soon as the M2 is announced, which could happen as soon as WWDC. And if they do that, I do think it's possible that they'll also have the M2 Pro as an option for the Mac Mini. But I don't think we'll ever see a Mac Mini with the Max or Ultra variants, because it wouldn't make sense given that there's the Mac Studio. So if you want a Mac Mini Pro, get a Mac Studio, but maybe they will add an option to the Mac Mini with the Pro version of whatever the chip of the moment is, M2 or whatever. I expect all machines to get the new generation of Apple Silicon as soon as they can. So assuming they will announce M2 this year, the roadmap would probably be that they would announce the M2 chip and they would update the Mac Mini entry level with the M2, maybe also a Mac Mini with the M2 Pro. They would then announce a new MacBook Air with the M2 chip and a new design. I'm expecting that as well. The Pro laptops, not the 13-inch, because the 13-inch shouldn't even be called Pro, right? But the 13-inch will probably also get an M2 version. But the Pro laptops and the iMac, I think those will probably only get the M2 next year. Doesn't sound to me like they would get it this year. And in terms of the Mac Pro, I don't think we'll ever see an M1 Mac Pro. I think the Mac Pro is probably, the first generation Mac Pro is already going to be an M2 something. Mm-hmm. So Ultra, double, quad, extreme, whatever. Pro Max Ultra. Yeah, I don't know. The thing is, like I mentioned, from what I've heard from people who should at least know this stuff and from people I trust, there is no 4-chip version of anything. So what's the Mac Pro gonna have that the Mac Studio does not? I think that's the big question, because M2 is just the next generation. It doesn't change that much in terms of performance, especially M2, because from A14 to A15, the difference was not very large. I mean, that is a difference, but it's not that big. So wouldn't be big enough for you to be able to say, hey, look at this Mac Pro, it's so much better than the Mac Studio. So if the top of the line Mac Pro has the M2 Ultra chip, what else does it have that besides that the Mac Studio does not? And to be completely honest, I have no idea. So I'm really curious to see like expandability, but of what? Like what can you expand? Storage? All right, that's okay. Like RAM? What about the unified memory architecture? What happens to that? Like, what are you going to use that other the slow memory for? Because you're gonna have the fast memory,
the unified one, and you're going to have this other, quote, slow memory on the side. So I really don't know what's going to happen with the Mac Pro. But given what they said during the event, I think it's likely that we're going to see them talk about the Mac Pro this year. Otherwise, I don't think they would have mentioned it. So I'm looking forward to that, but I'm sorry to say that I don't have anything to really add other than my own questions. That's great. Vale, ha dicho que respecto a lo del Mac Mini Pro, se llama Mac Studio. Creo que ahí lo hemos entendido perfectamente. Todos, ¿no? Lo que comenta es que seguramente a partir de la WWDC veamos ya los chips M2, entonces veremos a lo que mejor que está a la vuelta de la esquina, todo sea... 3 meses. 3 meses. 2 meses y medio. Veremos el Mac Mini con M2 posiblemente y a lo mejor un M2 Pro. Veremos una actualización y esperamos un rediseño del MacBook Air con chip M2. El MacBook Pro, que no debería llamarse Pro, el de 13 pulgadas, también seguramente se actualizará. Y cree que ya los demás se actualizarían ya a partir del año que viene. A partir del año que viene. Que no puede decir nada del Mac Pro porque no sabe nada. Dice que sus fuentes y gente que él confía dicen que no hay nada más del Ultra, o sea que ahí se acabaría el M1 y ya veríamos el M2, por lo tanto a lo mejor el actualizaciones Mac lógicas Pro, sí, pero a lo mejor que el Mac Pro nunca saldría con un M1, lo que sea, sino que ya saltaría al M2. A otra generación. Sí, directamente, sí. Entonces pero vamos, que es algo que no sabe y no tal, y que está esperando, y que lo único que puede hacer es hacerse preguntas como todos nos hacemos de qué vamos a ver. Bien. Acá hay una pregunta que hace en Twitch. Taponiano dice: ¿tiene Guy esperanzas en iPad OS 16 o cree que Apple va a seguir con la broma en 2022? Muy bueno, muy bueno. I heard iPad OS, so I'm already laughing. Yes, exactly. So I'm going to try to translate as best as possible this question. So basically, I think I understood the question actually. So it's like, is it that if I have any hopes for iPad OS 16? Yeah, so exactly. I got it. I'm getting good at Spanish. Entiende español, ya lo sabemos. Yeah, if you have any hopes for that one, or do you think Apple will carry on with the joke in 2022? Well, I'm laughing, so you know the answer, right? No, I'm actually joking. So I don't have any source information about iPad OS 16 or anything like that. I think the iPad is in a tricky spot right now. And something that I've been noticing since a while back, and I noticed it with my own usage of computers, and I include the iPad in the computer category in this case. What's a computer? When I got my first M1 Mac, which was the M1 MacBook Air, I pretty much stopped using my iPad. So I had the iPad Pro, I think the same one I have now, and I pretty much stopped using it. So I still use, so the only use I have for my iPad Pro these days is to play around in Swift Playgrounds, the new Swift Playgrounds, which is really nice. I really like it. But what shocked me was when I noticed that wasn't just me. So what was good about the iPad that my Mac back then, a 16-inch Intel i9 MacBook Pro, didn't have? It didn't get hot, it didn't have fans, it was super fast, it had promotion, it was lightweight, and all of the stuff we like about the integrated experience of Apple with their chip and the operating system, which the Intel Mac didn't have. But with Apple Silicon, the Mac became a similar experience. So it became a seamless experience, or at least closer to a seamless experience like the iPad was.
And I noticed that it wasn't just me. It was a lot of people. Like my Stack Trace co-host, John Sandell, he used the iPad a lot. And he also stopped using the iPad after he started using an Apple Silicon computer. But the one that shocked me the most, and it's more recent, was Vitici. So like the number one iPads evangelist on the planet, probably, he said that he is not that into the iPad anymore. And he's using a Mac now because of Apple Silicon. So I think Apple has put iPad and iPadOS in a very complicated situation because the Macs are so good now. So they have to do something about it. Will it happen at this year's software release? I don't know. I do know for a fact, and I think other people have corroborated this information, but Apple has iPads running macOS. They have that. Like it's a real thing. And I'm not saying that the Mac is good because of macOS only, like the iPad is a different form factor, but these machines like the iPads are super powerful, and even the iPhones, not to the same extent, but they are getting there. What if I could have an iPad Pro, and if I plug the iPad Pro into my studio display, it boots a copy of macOS, and I can use it with my Magic Keyboard with Touch ID and my trackpad, and then when I unplug it, it goes back into being an iPad. Wouldn't that be great? I think something like that would make a lot of people very happy. Not saying that that's the solution or anything, it's just one idea, but they definitely need to do something about the iPads, because the more power users, the power users of iPads are moving away from iPad and going back to the Mac because Apple Silicon is so good. Leaving the iPad more to the consumer type user, at which point the iPad Pro stops making sense. If you don't have Pro users using it, it's not Pro anymore. Or, of course, Pro is just a name, but you know what I mean. Like, doesn't have a reason for being. And of course, there's the people who use the Apple Pencil and whatnot. But I think the iPad is in a tricky spot, and the Mac has been there before. Like, there were people saying that Apple had given up on the Mac not too long ago because it looked like they had. And it kind of looks like that a little bit with the iPad. I don't think it's that bad just yet, but if they keep going with the joke, like the person said, for another year, another couple of years, it might get to that spot that the Mac was a while back. I'm 100% agree with what you said. Yeah, it's basically what the idea of running macOS on the iPad, kind of a Samsung Dex style, is I think what it should be the next step. But yeah, I'm not sure if Apple will move on that direction. But yeah, they need to surprise us with something, because right now iPad with the M1 chip is really powerful, and seems like the iPad OS is lacking, is stopping the progression of the device. Because why I want to have the same powerful chip that the Mac has, but I cannot use it, or I cannot explode it. It's really, really difficult. Even with the iPhone, you mentioned DeX. So the current iPhones, the RAM is problematic, but let's say the iPhone 14 Pro has 8 gigs of RAM. Or the M1, maybe. Yeah, or M2. I think that's a little bit of dreaming, but yeah. Even if it has the A16 and it has 8 gigabytes of RAM, you get like a 512 gigs of storage in there. You can totally fit a separate partition with a copy of macOS installed. You could plug your iPhone into your display. It doesn't have to be a studio display, but it could be a studio display. And
it could boot up macOS. Yeah. It's crazy, but I mean, it's technically possible. Yeah. Vale. A ver, lo que. A ver cómo resumimos todo. Creo que al principio ha dicho que entendía el español, eso ya lo sabemos. Sí, ha entendido, y como ha dicho desde que se ha puesto a reír, que entiende que la broma pues, puede que siga. Ha dicho que el iPad, Apple ha dejado el iPad en un lugar peligroso y raro, porque está ahí como en tierra de nadie. Ha comentado su caso personal de que él, desde que se compró el MacBook Air con M1, ha dejado de lado completamente el iPad, porque él usaba el iPad porque su MacBook se calentaba, era molesto, lento y tal, y ahora con el M1 pues es frío, un rendimiento espectacular y que no le ve sentido al iPad, y que cuando más se ha preocupado es cuando su compañero de podcast, John Sundell, ha dejado también de lado el iPad, y sobre todo cuando Vitici, que siempre ha sido el defensor del iPad a capa y espada, está diciendo ya que está cansado del dispositivo y tal, pues es cuando las luces de alarma se encienden y dicen, bueno, aquí está pasando algo. Apple tiene que hacer algo, eso está claro, y él tiene conocimiento y sabe que, creo que todos nosotros sabemos, que Apple tiene dispositivos iPad corriendo con macOS. Que eso no quiere decir que el día de mañana vayamos a verlo, pero que es una realidad que lo están haciendo. Sino porque carajo le han puesto el chip M1, básicamente. Es que no tiene sentido, claro. Entonces es lo que está diciendo, que bueno, que el sueño húmedo de todo sería tener el dispositivo iPad, conectarlo él ha dicho, al estudio display, y que conectado con tu teclado y con tu ratón, pues puedas utilizar un sistema macOS. Es algo que lo hemos visto con Samsung, con sus dispositivos DeX, y que es algo que Apple podría estar trabajando o no. Y que sería a lo mejor lo que necesita el iPad para dar el empujón, y revivirlo, digamos. Es que ahora mismo es que yo ahora mismo, si me dices, Israel, te planteas una futura compra de un iPad Pro, pues te diría que no. Seguramente te diría no. Espero al MacBook Air que al comprar un iPad Pro. Claro. Es que con lo que cuesta esto, básicamente te sobra dinero. Entre el teclado y el iPad, te sobra dinero. A mí me sobraría dinero, porque estamos hablando que esto en conjunto me ha costado unos 1.500 euros en su momento. Joder, un MacBook Air con M1, por ejemplo, o M2, me hace muchos ojitos en vez de un iPad. Sí, son 9,99 y te viene con teclado, cámara. Por eso te digo, es que ahora mismo toda la razón aquí, o sea, está en tierra de nadie. Que sí, que lo puedes utilizar, sí, pero depende también el tipo de uso que le des al iPad. Yo ahora muchas veces le doy uso de segunda pantalla, pero claro, para eso igual me compensa igual a día de hoy comprar un MacBook Air con el futuro M1 o M2 o lo que salga. O sea que completamente de acuerdo. Pues yo creo que podemos hablar de su aplicación, Alex, y con eso vamos cerrando el directo. Vale. So yeah, for ending, I think Israel is sharing a website on the chat. Maybe you know about it. It's pichu.airbuddy.app. Yes. That is your app. And what can you tell us about this new version of your app? Yeah, so the most recent one was 2.5, was a big release, came with a bunch of new things that I don't even quite remember, because there was so much stuff in that release. It was almost like a 3.0, but lots of user interface improvements, better compatibility with macOS Monterey. I am currently working on 2.6, which will bring some interesting new features, some new UI stuff as well. And the feature that many people have been waiting for and that I personally I'm already using here. It's not even on beta yet, but I'm really happy with how it's going, which is desktop widgets. So you'll be able to put the AirBuddy widgets on your Mac desktop and not have to
deal with the notification center and how buggy the widgets are in there. So I'm really looking forward to being able to release that one. And another little piece of news is that everybody is now on Setapp. So if people have a Setapp subscription, they can download everybody for free or as part of their subscription there. Yeah. Cool. Vale, pues para quien no lo sepa, Guy es el desarrollador de AirBuddy 2. Sí, lo están viendo por Twitch en su página web. Vale, que básicamente es una aplicación en la que te permite conectar cualquier dispositivo en Bluetooth de audio al Mac y te aparece información y una conexión rápida, te aparece la información de la batería, las animaciones son muy, muy chulas. Y ha dicho que ha lanzado hace poco la versión 2.5 con nuevas integraciones que en el sistema. Sí. Está mostrándolo, ¿no? Sí. Y ha dicho que está trabajando ya en la versión 2.6 que él ya está usando en su ordenador, que básicamente es que tiene widgets, que ya no tienes que estar mirándolo en el centro de notificaciones, porque eso da bastantes problemas, y ya está trabajando en mostrarlas en el centro como widget. Aparte de eso, ha dicho que también otra de las novedades es que la aplicación ya está ya es parte de Setup, esa aplicación que tú pagas una suscripción mensual, creo que es, o anual, en la que tienes muchas aplicaciones gratuita, entre comillas, pero estás pagando la suscripción como un Netflix, en el que tú puedes bajarte las aplicaciones y utilizarlas mientras pagas esa suscripción. Eso es. O sea, vale, aquí en España, vale 10,88 céntimos de euro. No es caro. The price in Spain is 10 euros with 88 cents. In the UK is £10.79. So it's a really good price. Yes, yeah, it's $9.99 US, but yeah, the price varies depending on your region. Taxes, yeah. So cool. Sí, yo lo compré en su momento. Sí, lo compré en su momento. Sí. La verdad que está chulo y ahora pues eso, que ha rediseñado todo, por lo que estoy viendo. It was a full redesign of the styling, no? The version 2. Yes. With new animations. Yeah, I got very significant design changes, and there's more coming in the next updates, and even more really cool stuff that I'm not ready to share just yet. But keep looking forward to updates. Pretty sure that we will do. Ha dicho que está trabajando en más animaciones y en nuevas cosas chulas que todavía no puede decirnos, pero que echemos un ojo a la web de vez en cuando porque lo anunciará ahí. Sí, lo dejaré en la descripción de este episodio para que le echéis un vistazo. Si lo podéis comprar, pues tenéis AirPods, también funciona con Beats también. O sea que genial, es una buena aplicación y no es porque sea aquí, sino que es una muy buena aplicación y la verdad que está chulo, ¿eh? Me gusta cómo está creciendo la aplicación. Se ve que le está metiendo mucho esfuerzo y muchas horas y la verdad que está muy bien. Aquí Control Depth dice que está dentro de Setup y la gente de MacPow Teaponiano dice muy buena app, la tengo, recomendable 100%. Y dice aquí Teaponiano dice ¿cuántos AirPods tendrá aquí? How many AirPods do you have, Guy? You wanna help me count? Yeah, why not? Let's see. So I think this is 4 AirPods Pro. 4? I've even 4 Pro, yeah. I've even numbered them because it's different hardware revisions, firmware versions paired with different iCloud accounts. This is the one I actually use. So 5. So this is it's 4 for testing and development and 5 for personal use. No, the 5th one for personal use. I just got the Beats Fit Pro as well. I'm wearing my AirPods Max. The AirPods Max I only have 1. Venga, es que si me dice 5 voy a Brasil y no sé. So we have 7 now. Yeah, this is the 3rd generation AirPods. Only have 1 of those as well. This is the 2nd generation one with the wireless charging case, and I have 2 of the
first gen. We have 11 now. Yeah, not gonna pick it up, but there's also 2 pairs of Powerbeats Pro back there. Beat Studio, Beats Solo Pro, and that's it. And then there's a bunch of Sony stuff as well, because that was one of the things with AirBuddy 2.5. You can see the battery for some Sony headsets and some other brands as well. So it's more than 15. I have at least one of each of Apple's and Beats headsets. It's important. It's actually, they all work the same pretty much under the hood, but there are differences between them that I need to be taking care of. So yeah, that's so if you get AirBuddy, you know that I have probably tested it with the exact model of AirPods or Beats that you have. I've seen that probably in the Apple Store in Spain they have less in stock than you at your home. Yep. Spanish, Alex, lo que ha comentado aquí. Bueno, no te voy a nombrar todos, pero básicamente tiene más de 15 dispositivos distintos. Ha comentado que aunque tiene 5 AirPods Pro, uno es el que usa a diario y los otros 4 son diferentes versiones de firmware y de software para pruebas. Utiliza para hacer todas las pruebas. De todos los dispositivos que vende Apple, tiene al menos una copia, porque así los prueba. Luego tiene Sony, que también ha integrado los Sony en su aplicación. Aparte de los Beats. Solo Pro, ¿no? Que lo he escuchado también, sí. Sí, Beats ha dicho solo Pro, Flex, Studio, casi lo mismo, casi todo. Ha dicho que probablemente... Y de los AirPods Max, uno solo, ¿no? ¿O también? Ha dicho que sí. AirPods Max, only one, right? Yeah. Sí, dime. Nada, ha comentado que probablemente que los que compremos la aplicación o los que tengamos la aplicación, nuestros auriculares estén añadidos y testeados. Bien. Genial. Auriculares entendemos que son del Sony, Beats y... Sí, y de Apple. Y Apple. It's only Apple, Beats and Sony, you said? The ones device. I have, yeah. But with AirBuddy 2.5 on macOS Monterey, there are other headsets that will work as well. It's not just... I got the Sony ones personally because, of course, I can't like... Of course, I have one of each that Apple and Beats make, but I can't have like Sony and Bose and all of the other brands as well. So I chose Sony because they're very popular and people asked about a lot about Sony. I also have Logitech MX Master mouse as well for testing because many people also ask about those. Yep, there you go. So it works with lots of different headsets now on macOS Monterey, but of course, officially it's still only Apple and Beats, but you get a little bit of a bonus as well. Nice. Oficialmente la aplicación soporta Apple y Beats, pero como extra hay algunos más que soporta. Él ha elegido los Sony, que es los que tiene y lo prueban ellos porque es el dispositivo que le han pedido mucha gente y es el que más le han pedido. Y ha comentado también que incluso otros dispositivos como el ratón de Logitech y cascos Logitech también están soportados, pero no oficialmente. O sea, los tienes como pequeño bonus que a lo mejor puede que no funcione del todo, pero vamos, que... Sí, que lo tiene como extra. Sí. Te preguntan también por ahí, Gui, si estos auriculares los compras en Brasil o los traes de Estados Unidos. They are asking if you buy these AirPods and everything from on Brazil or is an importation because the taxes and all of that. Yeah, most of them came from the US. That's the vast majority of them. There are a few that I actually bought here. When I do that, it's because it's my company that's buying them. So then there's all the paperwork and it has to be all official and whatnot. But some of them I bought personally and then I usually have them imported. And even paying all of the duties and stuff like that, it's still less expensive than buying here. Wow. Dice que sí, que la mayoría son de Estados Unidos, que incluso
pagando tasas e importación y todo, les suelen ser más baratos que allí en Brasil, pero que algunos sí que los ha comprado en Brasil por la compañía, porque tiene que ser pues con factura y todo eso de empresa. Joder. Que pagando tasas y todo le sale más barato todavía. ¿Cómo deben de ser los impuestos en Brasil? Joder, ya te Madre digo. mía. Sí, tienen que ser terribles. Joder. Pues, Gui, ¿veremos gafas este año? Si hay, ¿te lo compras? We will see the Apple glasses this year, and if we'll see them, do you buy it? I'm not sure. Well, Apple glasses, definitely not. Well, the but VR yeah, glasses. some sort of VR product. I think it's possible. Not sure how likely or not. I think I would say currently I'm like 50-50. If we don't see anything about them at WWDC, I'm not sure. Like I think it's the sort of thing that they would have to show at WWDC, because you're going to want to have the developers on board and things like that. And I will have to see them to decide, but it's possible that I will get them. I'm not 100% sure yet, but we say 80%. Yeah, it's more likely that I will. It's probably going to be more of a developer type device in the beginning. Mm-hmm. I mean, we could do a whole other show about the VR thing, but I think I'll probably end up getting them. Next one with the headset on and all in the virtual room. Could be nice. Yeah, but not the metaverse. Not the metaverse. No, don't think so. Don't think Apple is there. The same as Google is every time that we saw them or they say something on the keynote or everything they say, yeah, the metaverse. Even Google and Amazon's talking about the metaverse. Apple never said that word. Maybe we'll have the Appleverse. Hopefully. Vale, pues lo que comenta es que gafas serán realidad virtual, que él cree que si las presentan este año tiene que ser en la WWDC, porque hay que mostrarla a los desarrolladores primero. 100% de acuerdo. Tienen una mezcla así de sentimientos de si sí o si no. Depende del precio también, ¿no? Me imagino. Dependerá bastante, sí. Sí. Pero que bueno, que está un 80% casi seguro de que se lo compraría. Y cuando le he dicho, digo, bueno, en el siguiente podcast ya te veremos con las gafas. Dices, posiblemente, pero no en el metaverso. La madre que la parió. Enrique, últimas preguntas para aquí. Lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras. Eso, cosa tuya, ¿eh? Y vamos cerrando ya cada uno. Viniendo de las gafas, yo las gafas no la veo. Porque Apple nunca ha sido de sacar un producto rompedor. Lo que ha hecho ha sido mejorar lo que había. ¿Cómo? Que Apple siempre ha sido de mejorar lo que había, ¿no? Primero deja que los demás saquen y cuando los demás sacan ellos rompen, pero nunca han abierto mercado, ¿no? Entonces yo creo que si el iPod y el iPhone te parece que han abierto mercado, aún no. Pero ya habían otros dispositivos que cubrían esa necesidad y lo que ellos hicieron es llevarlo al siguiente nivel. Pero no fueron los primeros en sacar un dispositivo de reproducción de música. Hombre, ni los primeros en sacar un teléfono, sí, ni los primeros en sacar nada. Existía MP3, eso está claro, y teléfono. Exacto. After this comment, Enrique is going to be fired because he said that Apple never innovates, so they only take the things that exist and they improve it. So he cannot see the VR classes yet because that. So yeah, it was a pleasure, Enrique, and bye. Yeah, no, it is true that's their thing. It doesn't mean that they don't innovate. I think the real innovation is in making something that actually becomes a thing, right? How many products we've seen on CESs and other types of events and things that have been announced. Who remembers that Google Duo thing is what they call, like the hair salon thing where the person would like make an appointment to have a haircut, and like that didn't become anything. Like so many things that companies have announced that are cool tech,
but that don't become a thing that society uses and don't become integrated into our daily lives. And I think Apple has had a good track record of being able to do that while others have not. So I trust that they will be able to do something like that for maybe not VR, because VR is not a thing that you use all day, but when eventually becomes possible to have like a true like AR glasses that you can use like you use your Apple Watch, I think if there's a company out there that can pull that off, it's Apple. Ya. Te salvas por esta, Enrique. Dice que sí, que opina lo mismo, que muchas tecnologías que son innovadoras, pero que luego al día a día nunca se utilizan. Que quien recuerda a Google Duo, que era el asistente que llamaba por ti a una una peluquería, por ejemplo, para pedir cita. Sí, recuerdo eso, sí. Pues lo mismo. Pero que sí, que si hay una empresa que coge algo que no es mainstream y lo hace mainstream, esa es Apple. Pues ya te ha quedado. Pues sí. Opina lo mismo. Sí, claro, hasta que Apple no ve que puede consolidar un mercado ahí o que hay un mercado, que lo desarrolla, seguramente lo desarrolla evidentemente, porque no en 2 días no puede lanzar al mercado algo así con esta tecnología, ¿no? Pero no lo muestra si no lo tiene muy claro, ¿no? Lo ha hecho siempre ha sido su estrategia, le ha funcionado. Y dudo muchísimo que veamos unas gafas de realidad virtual o realidad aumentada este año. Si viésemos que Google tuviese una, si Facebook tuviese una, si ya más o menos está metido en la sociedad, te diría seguro. Este año caen las de Apple y revientan el mercado. Pero hasta que eso no pase, yo lo dudaría muchísimo. No, digo que Facebook tiene las Oculus. Que... No, pero eso es otra cosa. No es realidad virtual, no es realidad aumentada. Y es para un nicho muy pequeñito de gente, y a Apple no le interesa a los nichos pequeños, le interesa a la gran masa. Sí, eso. Ahí estoy de acuerdo con Enrique, que Apple es de masas, no es de pequeños sectores, ¿no? Bueno, muy aparte del Mac Pro, pero eso es muy puntual, pero normalmente sus productos de Apple son a toda la masa social, ¿no? Y una cosita que ha dicho antes él, que yo no estoy de todo de acuerdo, es que yo sí que veo un Mac Pro con 4 M1 Max. Yo eso sí que lo veo. Incluso lo vería para este año. Porque dudo que el Mac Pro ya se salte una generación. No sería lógico. Yo sí que veo un Mac Pro con un Quad, M1 Quad o como le quieran llamar, con 4. Sí, bueno, algo así dijo Mark Gurman, ¿no? Sí, pero eso sí que lo veo y lo vería este año, ¿eh? Yo lo vería este año. En la WWDC vería la presentación y este año seguramente para final de año. 2 M1 Ultra. 2 M1 Ultra, correcto. Ya sonaba el modo chipset de cuando salió el M1 y yo, bueno, lo veo muy claro, ¿eh? Muy enfilado todo. O sea, tampoco no tiene lógica que nos saquen un dispositivo de ese calibre para ese nicho de gente, ¿no? Que ahora de momento lo tienen un poco apartado porque ya han quitado el iMac con el Xeon y está como desapareciendo todo ese sector y falta la pieza para cubrir esa necesidad, ¿no? Un Mac Pro modular con el M1 Quad con 4 M1 Max. Bien. Decar, venga, vamos acabando. Pues sí, yo estaba pensando, no sé si le habéis preguntado antes, cuál es la idea que tiene él de cómo va a ser el Mac Pro modular que comentaba Enrique, ¿no? Si lo habéis preguntado antes, no lo sé. Bueno, ¿qué idea? No. Más allá del procesador, exactamente... ¿cómo se imagina él que va a ser ese Mac Pro? Joder, yo creo que la respuesta va a ser como otro podcast, pero bueno. Venga, Alex, reza. No, por ejemplo, si el tema de las gráficas, bueno, no sé, si tendrá una gráfica independiente del chip, no sé.
no sé exactamente. Aquí, por ejemplo, en el Mac Studio el almacenamiento es lo que ha explicado. ¿Será exactamente en el Mac Pro lo mismo? Pensando que es para un mercado ultra, bueno, o sea, súper profesional o lo que sea, que no haya un almacenamiento intercambiable. No sé, creo que hay cosas ahí. El Mac Pro, en principio, no debemos de pensar que va a ser una copia ampliada del Mac Studio. Esa es mi opinión. A ver cómo le trasladas eso, Alex. Sí, buenas noches y hasta aquí el podcast de hoy. Okay, so Deckard is asking, what is your opinion about the Mac Pro? How do you think, apart of the processor, what do you think is going to have as an extra that it doesn't look like it's going to be a double Mac Studio like that? So if it's going to have something, an extra, I don't know, graphic card or something like that. How do you think it's? Well, it's what I said before. I have the same question. Like I don't have any idea. I think, yeah, it's just like Exactly. I really don't know. I really don't know, especially given what I heard that supposedly there was not gonna be a Mac Pro with like 2 Ultra or like 4 Max chips, which could be wrong, of course. What else is it going to have that's better than the Mac Studio? And even then, like, let's say it's like 2 M1 Ultra chips. What else? Like, couldn't they just make like a bigger Mac Studio with 2 M1 Ultras? Yeah. Like, there has to be something else. And what that something else is, I honestly have no idea. It could be more GPU. It could be more RAM, more storage, swappable, something. I really have probably as many or more questions than you. Bueno, al menos ha tenido una respuesta corta. Gracias, Gracias. básicamente ha dicho que tiene las mismas preguntas que tú, Deca, que no lo sabes seguramente, que tampoco piensa que poner dos Mac Studio no tiene mucho sentido porque es ponlos en el Mac Studio, básicamente, ¿no? Una cosa curiosa. Que sí, que tiene lo mismo, que le intriga ver qué podemos ver. I have one more question from the chat. And I'm hating this guy for asking this question because probably we are going to stay until tomorrow. But it says, what do you think? What do you improve for Swift Playgrounds 4 in the iPad? And if you think it will be allow you to upload and improve the uploading of the app to the iPad? Do you think that will improve? Yeah, with Swift Playgrounds, I think what they have to do is basically add stuff that's missing, like support for debugging, like breakpoints, and maybe allowing you to build and run on an iPhone, for example, so that you can make not just the iPad app in there, but also the iPhone app, and you can connect your iPhone to the USB-C port on the iPad Pro and run the app on your iPhone and debug it there. Support for document-based apps, support for CloudKit and other services that are currently not supported. So there's a lot of stuff they can do. Lots of low-hanging fruit, but I think the initial release is fantastic. I really like it. It's way more than I ever expected to get on Swift Playgrounds. So I think it's just a matter of keep going with it and keep expanding, but it's at a good place already. Cool. Bueno, la pregunta era de Control Devs, que preguntaba, bueno, dice que cree que mejoraría Swift Playgrounds 4 en el iPad, de poder subir o mejorar la subida de apps desde el iPad. Dice que, bueno, que eso es una funcionalidad que le falta, pero que hay otras funcionalidades que no tiene, como por ejemplo el que te permita instalar una aplicación que estás desarrollando en el iPad en el iPhone para probarla, o poder hacer depurar código para ver si dónde está fallando y tal, pero que bueno, que para ser una primera versión está muy bien y que poquito a poco espera que vayan añadiendo estas cosas que le van faltando para que mejore la experiencia y ayude a los desarrolladores. Bien, pues eso poco a poco, es que es lo que tiene.
Bueno, Gui, y sé que ha sido un podcast largo. No sé si ha estado en podcasts más largos, no lo sé. Pregúntale si quieres. It's almost 3 hours of the podcast. Israel is asking if you've been in longer podcast than this. I think it's one of the longest, but I have been on quite long podcasts. So it's close. It's close. Dice que es uno de los más largos, pero ya está en otros también bastante largos. Y viene que desde aquí pedimos disculpas por tanto. We're really sorry about that, taking all of your time. No problem. I'm always happy to chat with you. Yeah, thank you very much. Dice que siempre está encantado de hablar con nosotros. Sí, que a ver, la gente que nos oye y nosotros mismos nos encanta oír aquí porque tiene una perspectiva muy amplia, no es tan fanboy como nosotros y eso es bueno y mola escucharlo. Yeah, this says that the people that us and people that listen to us, we like to have you because you have a different point of view than us that maybe, for example, Israel is a fanboy. Some of the people that is here is a fanboy. Not all of us, but Enrique tries to hate him a bit more, but he always buys the product. So, but it's always really good to have another different point of view, and you as a developer give us that view and a professional. So it's things that we are missing in the group. So it's great. Yeah. Awesome, yeah. Can't wait for the episode after WWDC. Yeah. That's gonna be a fun one. We call you in that one. Que no puede esperar hasta después de la WWDC. Total, igual nosotros sí, está desde aquí, ya contactaré con él de forma privada y ya. Yeah, Israel will contact you and send you the Spanish ham and all of that too. Yeah. Pues nada, nosotros ya nos vamos, chicos. Ha sido un placer tener a Gui por aquí, que hace tiempo no se pasaba. En España aquí son la 1 de la mañana, pero nosotros aquí encantados de tenerte con nosotros. Es un honor que siempre pases por aquí en un podcast de España. Y nada, muchísima suerte con tu aplicación AirBuddy 2 y AirBuddy 2 y nada, pues que sigas haciendo podcast con tu compañero y espero que vuelvas. Yeah, Did I hear that right? Is it 1 in the morning? It's 1 a.m. Yes. Wow. In Spain, yes. Sí. And Israel is waking up at 4:30 because he started working at 6 or 5:30 in the morning. So, wow. Yeah. And he still need to upload the podcast. So. Sí. En 4 horas de pie, dile yo. Es justo lo que le acabo de decir. que a las 5:30 estás de pie. Yeah. Pero encantado de tenerlo aquí. Happy to do it. Encantado de tenerlo por aquí. Aquí siempre es un honor tenerlo aquí. Es de los pocos desarrolladores que personalmente me gustan tenerlo por aquí. Aunque hable inglés y aunque seguramente la gente igual le hace igual pesado que escuchar 2 idiomas, pero yo creo que es muy interesante escuchar aquí con todas sus opiniones. Pues nada, aquí un placer saludarte desde aquí, desde España. Gracias por aceptar la invitación y un abrazo enorme, Gui. Thank you very much, Guy. I'll see you soon and we'll speak probably after the WWDC. Enjoy the conference. Awesome. Bye. Thank you. Thank you, Guy. Thanks for having me.